Sit for the classes to start on the day 1. That is on 11th. Guys, it's very important for you to come in the first week of the college, because most of the part, either the induction or the initial syllabus starts in the first week. If you say that no, I have just joined, let me have a break for 1 week, yahan wahan chale gaye, gaon idhar ghum ke aa gaye, okay? Believe me, after 1 week, everything looks like Malayalam and French to you. It simply goes above your head. So this is how the classes start. Fine. There are a lot of things what exactly you want to know. Like the other day, one parent called me up. Said, do you have any dress code? Or do we need to have a formal dressing? Because most of the people who are sitting here are from 9 hours of slog a day. Yes? How many hours you slog? Mostly 9 to 10 hours? Maybe you can curse your parents. Starting from 9th class, they start telling 9th, 10th chala important. Once 10th is gone, ee 2 years kashtabadu life set avutadi. Okay? Nenu cheptanu ee 4 years kashtabadandi. Because it is important. Okay. In other way, we say that these are the best 4 years of life because of a lot of reasons. One, last leg of your education, deen tarvata chala mandi chadavaru. So whatever you need to build a career, you have to work in these 4 years also. The 4 years of student life, the spice of life, you should have it these 4 years. So you have to balance between what is student life and what is the entertainment spice in the life. In sense, the college gives you a lot of occasions where you can enjoy yourself academically, in sports, in cultural. We have a lot of clubs existing. So in due course, you will happen to know what exactly we are, what we have, and what you can be. Okay, so why these 4 years are important is, these 4 years will decide what career will you have, where the life takes you, how much you earn in life, how you settle in life. So better, believe me, trust me, these are the best 4 years. Simple way, I'm saying with 4 years, somebody says, you work hard for these 4 years, you will enjoy for the next 8 years. You enjoy for the 4 years, you have to work hard for 4 years. Other than this, that parent who has actually asked me, do we have formal dressing or not? Should I expect students to come in neat shoes, irons and all those things? Or do we need to have the jeans? Guys, jeans. Fine. Guys, there is no formal dress, there is no dress code with us. We expect to be like a student. How a student looks, we leave it to you. Neat jeans and a t-shirt is allowed. Not that phatawala that which is torn out from all places, or that shaded one which looks very odd with people. We are all educated, we know how a student looks. So see that your kids, either a boy or a girl, is dressed well, who he or she looks like a student. Fine. There are other doubts regarding transport and hostel. Guys, I'm very happy to announce to have known it
they can get into the hostel. If people who don't know, let me just explain what is the advantage of being into an in. Say, one big advantage is the timing. The morning shuttle, you waste 1 hour commuting. The evening, you waste another 1 hour commuting. You have multiple, like in the morning you can go to gym, which is available in the college itself. In the morning you can do some sport activities which are also available in the college. In the evening especially, your college completes at 4 o'clock. Between 5 to 7, lot of coding labs, student project labs and our computer labs, including the library, are kept open for hostel students only. So my advice is, all those parents who are commuting from far away, like somebody coming from Shankarpalli, Vikarabad, ECIL or Uppal, which takes more than 1.5 hours for them to commute, it is more advisable for them to be in the in-campus hostel, because you have a lot of advantages with the time and with what exactly can be given to you. Regarding transport and hostel, all those who want to avail both transport and hostel, you can visit the ground floor C block today to register. In hostel we have very few seats available. Transport you can avail. So all those who want to avail both hostel and transport facilities can visit C block. C block is a block behind me. The ground. You can just walk in. You can take admission for hostel facility. You can also visit C. Okay. You got registered, sir, and you have a tablet given to you. I think everybody is having the thing. You need to take it out and see. I is having this kind of a pamphlet. Just turn down the pages. You have two contact numbers for you to call. And a QR codes which scanning which detailed information about. That is the academic calendar. Once you scan the QR code and transport details, you can get all those route numbers, bus in charges and all those things. Down you have hostels. If you want to know about placement QR code is there. On the bottom of the right, there are two important QR codes. We follow or we use one ERP package called as Campex. Okay, either for you to pay the fees or you to monitor the progress of the student. These two apps are important. Say all those parents who have fully paid fees, there is no issue. Parents who have either not paid any fees or partially paid fees, you can just scan the QR code for the payment. Immediately once you scan, it will ask either your admission number or hall ticket number. If you know admission number, just log in with admission number. Whatever payments you want to do, you can do. A receipt will be generated to you. On the right side at the bottom, it's called as Campex app. Mostly students download. But in this case, to download that app. Once you download, and once the hall ticket numbers are given to the students, maybe after 3 or 4 days, I request parents to register in that app, because complete monitoring of the student can be done through that app. That is, we have to give in that app only. Okay, so you can monitor your student through that app. It's very important. I again request
And for all other administrative needs, we are available in the office. Say the scholarship needs, the payment needs, the transport needs, hostel, and any needs, we are all accessible. Feel free to contact us anytime, anywhere. So, I leave the stage for others to speak. Let us begin the formal function, maybe within another 2 or 3 minutes. Thank you so much. Have a wonderful day. Keep smiling. Exactly you can maximize your journey of this engineering at VJIT campus. You might have enrolled in various different branches, but a little bit about myself. I've completed my engineering from computer science and engineering department. Over the past 4 years, there are countless memories, events, initiatives, lab assignments, activities, and whatnot. But there's one thing that comes to my mind. It is learning. Learning towards building a better tomorrow. Learning towards becoming a better person each day. If I can tell you one thing, it is that you will be graduating in 2030. That's perhaps the end of another decade. Time passes really quickly. And during these 4 years, you can maximize each day by becoming a better person, interacting with the right peers, and connecting with people who want you to become people of value, become people of knowledge, and become people who contribute for the better. In these 4 years, you will meet a lot of people, professors, industry experts, and professionals who will give you a lot of. To you, dear students, learn and adapt to the situation. Technology is evolving faster than ever. When I joined in, there was something called artificial intelligence just beginning to rise back in 2022. And today, in 2026, the pace at which the world is changing is massive. So what can you do? 1, be learning a lot. 2, surround yourself with people who want you to become better persons, whether it's your friends, relatives, parents. And to you, my dear parents, I'd like to say that you are the change makers in your child's life. Motivate them to become better people, guide them to become good citizens of the nation, and finally, there will be challenges. And challenges that you can collaboratively solve with your child and overall collectively at home. Finally, when all of you as students graduate, you'll be having a lot of opportunities, internships, career solutions, and a lot of career avenues that you see. What you can do is grab them. Chase every opportunity. Say yes to everything that comes your way. And that's how you're going to be people of great potential, massive impact. To all of you, I'd like to say one thing, that when I joined VJIT, I was a nervous little girl. And now I can say that through events, national hackathons, community impact, social initiatives, and clubs, today I'm standing here in front of you. When it comes to academics, you'll be having amazing professors who will help you out with guiding, with classwork, with a lot of
with a lot of practice material that's given to you. So what you can do is that make the best use of it. You cannot make an excuse that there's lack of resources when you step into campus. What you can do is utilize and make the most of it. So I leave you with one thing today, that is knowledge is potential and potential waiting to be unleashed, and education is a privilege that you can utilize and become people of value. Thank you. Good morning, distinguished guests, Mrs. Archana Gay, Senior HR Specialist, Dr. Prasad Chittimalla, TCS, accomplished dignitaries of VJIT, eminent heads of departments, senior professors, colleagues, proud parents, guardians, and triumphant freshers, ladies and gentlemen, boys and girls. On behalf of VJIT, warm greetings. We welcome each one of you here with cheers and smiles to a fruitful Orientation Day 2026. Dear parents, thank you for placing your trust in and believing in VJIT. Dear freshers, today you have become a part of the vibrant, vivacious VJIT family. This campus will become your classroom, your laboratory, your playground, your innovation center, your cultural corner, and a place where lifelong memories will be created. From its humble beginning in the year 1998, for over 2.5 decades, under the visionary guidance of our Secretary Sir, Dr. Palla Rajeshwar Reddy Sir, VJIT has continually expanded its horizons, evolving into a premier institution renowned for accommodation. Excellence, innovation, industry partnerships, incubation centers, centers for excellence, and MOUs. With a total strength of 5,000 students, 300 teaching staff, 255 non-teaching staff, and 84 doctorates, it truly reflects VJIT's identity as an institution that transforms aspirations into achievements. To set the tone for the celebration of learning, new beginnings, and togetherness, let us now move forward to the segment of today's program. As we gather to welcome a new generation of learners, it is a privilege to invite to the dais the leaders whose vision and dedication have shaped this institution into a center of academic excellence and holistic development. For that, first up, I invite Dr. N. Sudarshan, BE, ME, PhD. Dr. N. Sudarshan, sir, is the head of Department of Civil Engineering with over 17 years of industry and academic experience. He has published 50+ research papers, secured AICT and SERP-funded projects, and is recognized research supervisor. Welcome on to the day, sir. Dr. C.N. Ravi, BME PhD, is a professor and head of the Department of Electrical and Electronics Engineering with 24 years of teaching and industrial experience. He is the BOS chairman and a recognized research supervisor at JNTUH, Anurag University, and Satyabama Institute of Science and Technology. Welcome, sir. Dr. T. Sriram Reddy, sir, BTech, MTech, PhD, is a professor of mechanical engineering with over 26 years of teaching and research experience. He has made significant contributions to curriculum development, student mentorship, and academic leadership, and has successfully shouldered multiple responsibilities in college. Dr. P. Nageshwar Rao, ME PhD. Dr. P. Nageshwar sir is a professor and head of Department of Electronics and Communication Engineering. With over 30 years of academic experience, he has served as principal, dean, IQAC, and HOD, contributing significantly to NBA, NAC, and curriculum development. Next up, Dr. D. Arunakumari, BTech, MTech, PhD. Dr. D. Arunakumari is a professor and head of the Department of Computer Science and Engineering with 19 years of teaching experience. She is the BOS chairman and established a Center of Excellence in Generative AI, the first of its kind among engineering colleges in Telangana. Dr. A. Obulesu, BTech, MTech, PhD. Dr. A. Obulesu is the head of the Department of Information Technology with over 18 years of teaching experience. He has contributed extensively to curriculum development, faculty mentoring, and academic leadership.
Next up, we have CSE Data Science. Dr. K.S.R.K. Sharma, MTech PhD, is the Head Department of Computer Science and Engineering Data Science with over 20 years of teaching and research experience. He had made significant contributions through research, academic leadership, and event coordination. Dr. Mohammad Nazir, MTech PhD, is Associate Professor and Head of the Department of Computer Science and Engineering, Artificial Intelligence and Machine Learning. He has over 14 years of teaching experience, published 10 plus research papers, received the Elsevier SSR and Best Researcher Award 2022, and is leading a self-funded research project on machine learning and biosensors. Welcome, sir. Dr. Lakshmi Narayan, every great journey begins with a strong foundation, and for our first year students, it is built with care and guidance. Leading the first year Department of Humanities and Sciences is Dr. Lakshmi Narayan, sir. Controller of Examinations, Mr. G. Prasad, sir. Examinations are not merely a measure of academic performance, they are milestones that shape discipline. Guiding this vital academic process with integrity and precision is Mr. Prasad, sir. Welcome, sir. Training Placements Office, shaping the careers of our students, guiding them towards industry readiness and opening doors to new opportunities is Mrs. Shikha Kaushal, Training and Placement Officer. Welcome, ma'am. Director of Academics, the lady with confidence, compassion, and a clear approach in her Director of Academics, Mrs. G. Srilata Madam. Proactive and adaptable, she brings 25 years of teaching experience. Please grace the dais, ma'am. Dean of Rankings and Accreditation. With her vast academic and research experience, she has been a driving force in strengthening our institution's quality standards and national rankings. I now invite Dr. A. Padmaja Madam, Dean of Rankings and Accreditation, to grace the dais. Dean of Examinations, a distinguished academician, researcher, and administrator with over 32 years of experience. He has served as the former Secretary of the Telangana State Council of Higher Education and has made remarkable contributions to higher education. I now invite Professor N. Srinivas Rao, sir, Dean of Examination, to grace the dais. A leader who constantly inspires both faculty and students, shaping the vision of this institution with dedication and wisdom, I invite Principal Dr. A. Srujana Madam to grace the dais. Thank you, ma'am. We have with us our distinguished guest, Archana Gai, Senior HR Specialist at Trilogy Innovations, AI enthusiast, hiring the future, building people and process that scale from circuits to culture. Move fast, stay human is the HR mantra of our guest. Please welcome Archana Gai. I think we have to wait for a few minutes. Next up, we have Dr. Prasad Chittimalla, Transformation Coach, Agile Leader, Lean Six Sigma Consultant. Welcome, sir, onto the dais. Okay. Ladies and gentlemen, boys and girls, the time you're waiting for, our iconic, remarkable, phenomenal Secretary, sir, of VJIT is here amongst us. Please, with a resounding applause, join me to welcome our favorite and iconic, remarkable sir, Dr. Palla Rajeshwaredi, sir, all to this. Yeah. Thank you, sir.
Every auspicious beginning is made meaningful by seeking the blessings of the Almighty. Let us now invoke the divine with a soulful prayer song. I request the gathering to stand up for a positive vibe and wish our wars to reach greater heights. I invite Pregna from second year civil to render the prayer song. गजाननं भूतगणाधिसेवितं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् जय जय स्वामिन् जय 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 स्वामिन् जय 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 स्वामिन् जय 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 जितवैरी वर्गप्रचण्डा जय जय जितवैरी वर्गप्रचण्डा जय जय गजामुख जय वक्रतुण्डा जय जय जितवैरी वर्गप्रचण्डा जय जय गजामुख जय वक्रतुण्डा जय जय स्वामिन् जय 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 Thank you, Pregna, and thank you, everybody. Moving on to the next segment of today's program, it's by oration of our distinguished dignitaries onto the stage. First up, I would like to invite Dr. K. Lakshminarayan, sir, MSc BEd PhD. Dr. K. Lakshminarayan is a seasoned academician and respected administrator with over 24 years of teaching experience at both undergraduate and postgraduate levels, currently serving as the head of the Department of Humanities and Sciences, that is the first year. He has played a pivotal role in fostering academic excellence and innovation, particularly among first-year engineering students. His leadership has been instrumental in enhancing both the teaching and research environment within the department. Welcome, sir. Good morning to everyone. Respected Secretary Dr. Palla Rajeshwari sir, guests of today's program, Archana Gig, Senior HR Specialist, Priology Innovations, and Dr. Prasad Chintamalla, Transformation Coach, Lean Six Sigma Consultant, TCS. Respected Principal, Dr. S. Rujana ma'am, dignitaries on the dais, off the dais, and my co-HODs, and distinguished faculty members, dear parents, and my dear students. A very warm good morning to all of you. It gives me immense pleasure to welcome you all to VJIT Institute of Technology on behalf of the Department of Humanities and Sciences. I extend a warm and heartfelt welcome to our newly admitted first-year BTech students and their parents. First of all, I congratulate each one of you on securing admission to VJIT. Now let me briefly explain your daily academic schedule in VJIT. Your first-year classwork will be conducted on 3rd, 4th, and 5th floors of E block. So this which is on the left-hand side of me and which is the right-hand side of you. And your classwork starts every day at 9:20 a.m. Therefore, all students are expected to be seated in their respective rooms before 9:20 a.m. The lunch break will be from 11:50 to 12:40, and the afternoon session begins promptly at 12:40 p.m. Students should report to their classrooms before the afternoon session starts. Classes conclude at 3:50 p.m.
I request all students to maintain punctuality throughout the academic year, as punctuality is the first step towards discipline and success. After the completion of the first mid-examination, and the college will conduct a parent-teacher meeting, so during which parents will be informed about their ward's academic performance, attendance, and overall the progress. So I request all the parents to attend that parent-teacher meeting. So we're proud to say that VJIT is one of the few engineering colleges in Telangana that offers NCC. We introduced NCC unit last year, and 54 members enrolled as NCC cadets. And this year, 54 first-year students will be selected, and students interested in joining NCC may contact our training officer, Muralidhar Reddy. And we also have an active national services scheme, that is the NCC unit, coordinated by Mrs. Sridevi. And students who are passionate about serving society and participating in community development activities are encouraged to join NSS. At VJIT, placement preparation begins from the first year itself, because we believe that career readiness is a continuous process. For programming laboratories courses like PPS, every student is required to use HackerRanker, and which provides opportunities to develop coding skills and earn global rankings that are valued by recruiters. And meritorious students will also be enrolled in LeetCode to further strengthen their problem solving and programming abilities. In addition, VJIT encourages first-year students to complete globally recognized certifications such as Cisco, Coursera, and NPTEL courses. These certificates enhances your knowledge, strengthen your resume, and significantly improve your employability. So let me also briefly explain about evaluation process. The first year consists of 2 semesters, and each semester will have subjects, and for any theory or lab subjects will be evaluated for 100 marks, and which consists of 2 parts: continuous internal evaluation, so which consists of 40 marks, and semester end examination, which is for 60 marks. And therefore, consistent effort throughout the semester is essential for academic success. Dear parents, I assure that your children are entering a safe, disciplined, and academically enriching environment. At VJIT, every group of approximately 30 students is assigned a dedicated faculty mentor. The mentor continuously mentors each student's academic performance, attendance, and overall development. I request all parents to collect the mentor's contact details today, and please feel free to communicate with the mentors whenever you need any information regarding your ward's progress. I also request parents to ensure that the correct mobile number is provided during the admission, as all official communication from the college will be sent to the registered number only. If there is any change in your contact number, kindly inform the college office immediately, so that the number will be updated and the information will be passed on to that number. To keep parents informed about attendance, VJIT has an efficient attendance monitoring system. SMS alerts are sent twice every day to the parents of absent students, once at 11 a.m. in the forenoon session and 1:30 p.m. in the afternoon session. This system enables both the parents and the institution to work together to ensure regular attendance and discipline. So during the registration today, each student is received a welcome kit. So in that welcome kit, a leaflet is provided. That leaflet contains 10 QR codes. So already Charam sir is explained about that one. So in that, the first one is the R25 academic regulation. And on this R25 academic regulation, a detailed presentation will be given in your classwork. And I request both the students and parents to make effective use of these digital resources, as they will answer many of your queries throughout the academic year. Dear students, at VJIT, learning extends far beyond the classroom. We encourage you to actively participate in technical clubs, professional societies, innovative projects, coding competitions, cultural activities, sports, NCC, NSS, and various co-curricular activities and extracurricular activities within the campus and outside the colleges also. As you begin the new chapter of your life, I wish each one of you a rewarding, enjoyable, and memorable journey at VJIT. May these 4 years transform you into competent engineers, responsible citizens, and confident individuals who contribute positively to the society and make your parents and institution proud. Once again, I extend
My heartfelt welcome to all our students and parents to the VJIT family. Thank you. Wishing you all a wonderful academic journey and bright future ahead. Thank you, sir. We have our distinguished guest here. Let's welcome her onto the dais. Archana Gay, Senior HR Specialist, Trilogy Innovations, AI enthusiast, hiring the future, building people and processes that scale from circuits to culture. Move fast, stay human is the HR mantra of our guest. Ma'am, please grace the dais. Next up, we have Mr. GVHCH SLV Prasad, Controller of Examinations, sir. With over 2 decades of experience in engineering education and academic administration, Mr. Prasad, sir, has served in several leadership roles, including Head of the Department, Training and Placement Officer, and Controller of Examinations. His dedication to maintaining academic excellence and ensuring a fair and transparent examination system has been instrumental in strengthening the institution's academic standards. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm welcome to Mr. Prasad. Good morning, everyone. Honorable Secretary Dr. Pallareshwari Garu, MLA Jangaon, respected Principal, guests of the occasion, Deans, Heads of the Departments, faculty members, dear parents, and my dear students. I warmly welcome you to VJIT Institute of Technology on behalf of Examination Branch. As students begin their engineering education, it is important for both students and parents to understand the examination system. Academic success is not determined only by the semester end examination. It depends on regular attendance, continuous preparation, assessments, laboratory performance, midterm examination, presentations, etc. The students admitted in the current academic year, that is 2026-27, come under R25 regulation. Each semester generally contains 16 weeks of classwork. Every course carries 100 marks, as just now said by Dr. Lakshminarayan Garu. Out of these 100 marks, 40 marks are allocated for continuous internal evaluation, and 60 marks are allotted for semester end examination. 2 midterm examinations will be conducted every semester. Up to now, you are having experience of writing examinations year-wise. Now onwards, semester-wise examination you are going to face, and each semester comprises of 16 weeks. Out of these 16 weeks, mid-1 examination will be held after first 8 weeks, and mid-2 after subsequent 8 weeks of the coursework. The average of 2 mid-examinations will be considered while finalizing the internal marks. For theory courses, each midterm examination carries 30 marks. In addition to these 30 marks, 5 marks are allotted for assignments and another 5 marks for presentation or viva voce. Therefore, students must take both midterm examinations seriously, submit assignments on time, and actively participate in presentations and viva voce like activities. For practical courses, 40 marks are divided as 10 marks for day-to-day laboratory performance, 10 marks for practical examination, 10 marks for viva voce, 10 marks for laboratory project. This means the laboratory marks are earned through regular attendance and consistent performance, not just through last-minute preparation. Dear parents, your role is extremely important. I request you not to wait until the semester end examination to review your ward's performance. I request you all please regularly check the following points: attendance in classes and laboratories, performance in mid-1 and mid-2 examination, submission of assignments and laboratory works, participation in presentations and projects, internal marks and overall academic progress, and any academic concern communicated by the institution time to time. Students
who are unable to attend any theory mid-examination due to unforeseen situation may utilize provision of special midterm examination, that is a computer-based test. The computer-based test conducted for students who registered by paying stipulated fee. A minimum aggregate attendance of 75% is required for students to become eligible to appear for semester end examinations. Therefore, parents are requested to monitor attendance carefully and discourage any unnecessary absence from the college. Regular attendance is not merely a rule, it is the foundation of effective learning. To pass a course, a student must secure minimum prescribed marks in accordance with the applicable regulations. In R25 regulation, overall minimum of 40 marks out of 100 marks are essential to pass any course. A student will be promoted to the next academic year upon securing 25% of the credits prescribed for the current academic year. For example, 40 credits, suppose available for the current academic year, the student must secure minimum 10 marks to promote to the next academic year. A student must secure minimum 160 credits out of total 164 registered credits to eligible to award the BTech degree. Students who maintain consistent academic performance will achieve a better final class that helps in campus placements also. A CGPA of 7.5 or above with all courses passed in first appearance will award the student with first class with a distinction. If a student secures 7.5 or above CGPA but having any backlogs at any stage, may award the students with first class only. The students with CGPA of 6.5 or above but below 7.5 will be awarded as first class. A CGPA of 5.5 or above but below 6.5 leads to second class. A CGPA of 5.0 or above but below 5.5 leads to pass class. I request all the students to strive to achieve first class with distinction. That is more important for your campus placements. Students must regularly check notifications issued by the examination branch and carefully verify their examination timetables, registered courses, personal details, and all information printed on hall tickets. Examination applications and fees must be submitted within the prescribed deadlines. The notifications and all other information will be shared to you on regular basis through your WhatsApp groups. The institution follows a fair, confidential, and transparent examination process. Question paper setting and evaluation for semester end examinations are carried out through structured system involving external subject experts. Results are declared only after proper scrutiny, verification, and approval by the competent institutional internal committee and JN2H as applicable. My dear students, academic integrity is equally important. Any form of malpractice, such as copying, possessing unauthorized material, impersonation, or using electronic devices during any examination will be dealt with strictly under the applicable institutional and JN2H malpractice regulations. One wrong decision can seriously affect your academic record and future. So be honest and always choose honesty. My dear students, examinations should not be viewed as a burden. They are opportunity to assess your learning and improve yourselves. Attend classes regularly, study consistently, complete your academic work on time, and approach every examination with confidence and integrity. The examination branch is committed to conduct all examinations fairly, transparently, and strictly in accordance with the applicable regulations. Together with the sincere efforts of students, the support of parents, and the guidance of faculty members, we can ensure a successful and rewarding academic journey. I wish you all, our students, a bright and successful future at VJIT. Thank you all.
Thank you, sir, for all the necessary information for our first year students regarding examinations. Next up, we have Director of Academics, Mrs. G. Srilata Madam. Mrs. G. Srilata Madam was awarded 2 golden medals for her academic achievements. She boasts a remarkable tenure of 34 years in teaching, including 12 years as principal. She exhibits adeptness in administration and excels in both academic and administrative domains, earning recognition for her unwavering dedication. She exemplifies resilience through her active involvement in academic endeavors, guaranteeing favorable educational outcomes. The Director of Academics is responsible for providing strategic leadership and oversight of all academic programs and policies. We have Dr. Srilata Madam for you. So much. Good morning, respected Secretary Dr. Pallaraj Reddy Garu, Principal Dr. S. Sujana Garu, and our today's distinguished guest Prasad Garu and Ms. Archana, and dignitaries on the dais and off the dais, respected parents and my dear first year students. A very warm welcome to all of you. On behalf of the entire academic community, I extend my heartfelt congratulations to each one of you for choosing engineering as your career and becoming a part of the VJIT family. Today marks the beginning of an exciting journey. The next 4 years are not just about earning a degree. They are about discovering your potential, building knowledge, developing skills, and preparing yourselves to become engineers who can make a meaningful impact on society. As you begin this journey, you will be studying under the R25 regulations, which are designed in alignment with the National Education Policy NEP. These regulations provide greater flexibility through the choice-based credit system, encourage multidisciplinary learning, and place strong emphasis on internships, projects, industry exposure, research, innovation, entrepreneurship, and skill development. You will also have opportunities to pursue honors and minor degree programs, earn credits through internships, skill development courses, and learn beyond the classroom through value-added courses, student clubs, and professional societies. Modern engineering education is no longer confined to textbooks and examinations. It demands curiosity, creativity, collaboration, and continuous learning. I request and encourage you to attend classes regularly, understand concepts instead of memorizing them, participate actively in laboratories, work on projects, ask questions without hesitation, and make the best use of every given opportunity. Remember, placements are the result of 4 years of consistent effort. Build a strong foundation in mathematics, science, engineering fundamentals, communication skills, ethics, and problem solving. Technology changes, but fundamentals remain throughout your professional life. Your journey will not always be easy. There will be difficult subjects, challenging projects, and occasional failures. Do not fear setbacks. Every challenge teaches you something valuable and prepares you for greater success. Learn from your mistakes, improve continuously, and move forward with confidence. There's a famous quote, "A goal without a plan is just a wish." Let me share a timeless lesson from Mahabharata. Guru Dronacharya once tested the concentration of his students by placing a wooden bird on a tree and asking them to shoot its eye. Before releasing the arrow, he asked each student, "What do you see?" Most students described the tree, the branches, leaves, the bird, and everything around it. When Arjuna's turn came, he replied, "Gurudev, I can see only the eye of the bird." That unwavering focus made him successful. Dear students, your bird's eye is your dream, whether it is securing a position in a leading company,
pursuing higher studies, becoming a researcher, or building your own startup. Stay focused on your goal. Do not allow distractions to divert you from your purpose. Along with technical knowledge, develop your communication skills, teamwork, leadership qualities, creativity, and ethical values. Today's employers seek engineers who can think critically, solve real world problems, communicate effectively, and work collaboratively. Knowledge alone is not enough. The ability to apply knowledge is what makes an engineer truly valuable. Engineering today is witnessing extraordinary transformation. AI, data science, robotics, automation, and other emerging technologies are reshaping the industries across the world. As future engineers, you must learn these technologies and use them responsibly. Artificial intelligence is a powerful tool that can enhance your productivity, but it can never replace human creativity, critical thinking, ethics, and sound judgment. To our respected parents, thank you for the trust you have placed in VJIT. We assure you that we'll provide your children with quality education, dedicated mentorship, and a supportive environment that nurtures both academic excellence and personal growth. My dear students, your institution will provide opportunities, your teachers will guide you, and your friends will support you. But your success ultimately depends on your own commitment, discipline, and perseverance. As you begin this new chapter, remember these three principles. A clear goal gives you direction, discipline keeps you on the path, consistent effort brings success. Make these 4 years meaningful, learn with curiosity, embrace challenges, use technology wisely, uphold ethical values, and strive for success and excellence in everything you do. Once again, a warm welcome to each one of you to the VJIT family. I wish a rewarding, successful, and a memorable BTech journey, and my best wishes for a bright and successful future. Thank you. Thank you, ma'am, for reinforcing focus on as a major priority in today's instant world. Next up, we have Mrs. Shikha Kaushal, Training and Placement Officer at VJIT. Brings a wealth of diverse experience of over 15 years. She holds a postgraduate degree and a master's in business administration. She believes in networking and has a strong corporate relations. She has placed more than 4,000 students, set up major industry alliances with PwC, Cognizant, Wipro, and many more, and held numerous guest lectures with industry leaders. She holds an active client base of more than 300 companies during her tenure at VJIT and wishes only to multiply these numbers going forward. Welcome, Shikha Kaushal, ma'am. Respected Dr. Palla Rajeshwar Reddy, sir, Secretary and Correspondent, our Chairman, sir, Dr. A. Srujana, Principal, Madam, all the Deans and Directors, Heads of the Departments, our distinguished guest today, Dr. Prasad from Tata Consultancy Services, Ms. Archana Gay, Senior HR from Trilogy Innovations, Heads of the departments, parents, and my dear students, good morning and welcome to VJIT. It is an honor and privilege for me to address this young and vibrant gathering today, whose only dream is to be an engineer. I'm happy to give you all a hope today that you all are at right place, and I'm also happy to share a few glimpses of how training and placement and college is working towards your goal to make you a successful engineer. With regards to the recent graduating batch, which is 2026, I'm happy to share a few achievements. We were able to grab 967 offers for the 2026 batch, and more than 100 companies have visited VJIT and recruited them. And the highest package for this year was 21.5 lakhs per annum. And the average package our students have secured was 5 lakhs.
Prominent recruiters includes TCS, PwC, Cognizant, Infosys, Accenture, Flipkart, Kyndryl, Mahindra & Mahindra, and many more. 20 core companies have recruited students from EEE, mechanical and civil engineers. So students who have opted core branches, you will have ample of opportunities to work in core industry, and always remember, core industry are evergreen. Dear students, this era is of challenges, competitions, codeathons, hackathons, and I'm proud to share few of the achievements through these competitions. Mr. Raghavendra, our AI batch student, achieved All India Rank 1 in TCS Code Vita, and he was also top 25 coders overall globally, and when lakhs of participants participated, and he was also further awarded with a full-time opportunity with TCS. A team of 4 students won first place in Technoverse hackathon conducted by Cognizant and were offered internship through this. When it comes to industry partnerships, we are honored and proud to be direct partners with PwC, Cognizant, Wipro, to skill our students on various technologies such as MuleSoft, Salesforce, data science, and Java. We were one among the only 3 colleges in Hyderabad where our students took part in PwC Launchpad program, which included numerous hours of self-learning, certifications, and mentor learnings. And we were only one of the 2 colleges in Hyderabad with whom Cognizant signed up MOU on Salesforce and MuleSoft hiring program, which included back-to-back assignments, mentor meetings, and a hackathon followed by full-time employment. Dear students, please remember this: where there is a skill, there is a way. And to show you all right path, we are working on number of skill development programs through trainings, workshops, certifications, and partnering directly with industry to skill our students. We have direct MOUs with Cognizant, Click, Infosys, Springboard, EduSkills to skill you all. When it comes to training and placements trainings, our training starts right from first year. Throughout your first, second, and third and fourth year, we will focus on your basics and advanced level training that includes all technical, communication, soft skills, and aptitude. And these years placement commences right from third year. And when it comes to assessments, it is mandatory for students to write all the assessments scheduled through training and placements to become eligible for the internship and placement drives at VJIT. Few of the suggestions which I would love to give. When it comes to global platforms, students must be active in platforms like HackerRank, LeetCode, CodeChef to improve your coding and technical competencies. Please focus on real-time projects right from first year other than your academics. Participate in all industry-oriented hackathons, challenges to secure high package. Please try to spend at least 3 hours daily when you're at home. Improve your aptitude, soft skills, and technical competencies. And try to solve at least 2 coding questions a day. Focus on your time and speed in solving problems. And as already mentioned, maintain minimum of 70% right from your first year if you would like to see yourself placed in good companies. That is the basic eligibility. If you secure less than 70%, you might miss out on good opportunities. And the most important ones, please make right set of friends who will develop you personally and professionally from today. You will realize this at the end of the BTech when your friend is placed in good company and passed with flying covers and you're still looking for an opportunity. If you're serious right from your first class, first training program, first certification, no one can stop you. Of course, companies like Microsoft and all doesn't visit all colleges,
But all the students get the opportunity to take part in those internship programs, and only if you're serious and focused, you will be able to crack them. I wish each and every one of you good luck, and I thank the management for giving me this opportunity to present this young buddies with the placement and training opportunities that VJIT is offering. Thank you so much. Thank you, ma'am, for that elaborate orientation on placements. Next up, we have Dr. A. Srujana, Madam, Principal of VJIT. Dr. A. Srujana, ma'am, is an esteemed academician and researcher with over 26 years of experience in teaching, research, and academic leadership. She earned her BTech from Kakatiya Institute of Technology and Science, Warangal, her MTech in Power Electronics from JNTU, Hyderabad, and her PhD in Electrical and Electronics Engineering from JNTUH. Specializing in high voltage direct current HVDC systems, throughout her career, she has a pivotal roles including principal, vice principal, head of department, and professor at prominent engineering colleges. Under her leadership, the Department of Electrical and Electronics Engineering at VJIT achieved NBA Tier 1 accreditation and recognized as a research center by JNTUH. She has supervised 2 PhD scholars and 26 MTech students with several ongoing projects under her guidance. Her research portfolio includes 48 publications in Scopus Index journals and conferences. Dr. Srujana, ma'am, to address the gathering. Respected Dr. Palla Rajeshwari Reddy sir, Secretary cum Correspondent, VJIT, Member of Legislative Assembly from Janagam, distinguished guests, Dr. Prasad Chittimala, Agile Leader, TCS, and Ms. Archana Ghai, Senior HR Specialist, Triology Innovations, Deans, Directors, Head of the Departments, proud parents, and most importantly, my dear students, a very good morning. It's really a pleasure for me to welcome you all to this Orientation Day 2026. Today begins a 4-year journey that will deepen your knowledge, strengthen your character, and prepare you to become capable engineers, thoughtful leaders, and responsible citizens of this great nation. My dear students, congratulations on earning your place at our great institution. To every parent, thank you for the trust you have placed in us. From today, your children become our shared responsibility, and we accept it with commitment and faith. Coming to our infrastructure, established in 1998 by the VJIT Educational Society with an intake of 180 across 4 programs, our institution has now grown vibrant of more than 5,500 plus students, offering 8 BTech programs, 5 MTech programs, and an MBA. This journey reflects more than 25 years of commitment to quality education and changing technological needs. This progress has been guided, the real guiding force behind all of us, Dr. Rajeshwari Reddy sir, the guiding force behind all of us, who is the Secretary cum Correspondent, and strengthened by Mrs. Nilima Madam, Joint Secretary, VJIT. Their vision continues to shape the institution's direction. To brief about the rankings and accreditation, our institution was placed in NIRF 2025 rank band of 201 to 300. It holds the prestigious NAC A+ grade with all eligible UG programs accredited by the National Board of Accreditation under Tier 1. VJIT is ranked 122nd among engineering institutions in India by India Today 2026 and recognized by the Times of India as one of the Telangana's top 6 private engineering institutions. Our Center of Excellences in Data Analytics, Generative AI, and Sustainable Construction Practices, together with 40
active industry MOUs brings trainings, certifications, internships, projects, and professional exposure closer to our students. Coming to our academic philosophy, the key strength of education at our campus is outcome-based education, in short, what we call it as OBE, which focuses on what students can understand, apply, analyze, design, and demonstrate. Students develop problem-solving skills, teamwork, communication, technical and ethical skills by continuous engagement in laboratories, internships, and presentations. Regular outcome reviews and stakeholder feedback help identify learning gaps and continuously improve teaching, making education purposeful, measurable, and industry relevant. Dear students, your degree will record the program you completed. Your capabilities will reveal the engineer you become. Coming to the infrastructure, we are in a 12 acres campus with a build-up area of 31,500 square meters, featuring modern classrooms, conference halls, 81 well-equipped laboratories, 1650 high-performance computers, and campus-wide Wi-Fi to support innovation and research. The Central Library, the powerhouse of knowledge, houses 59,011 volumes, 7,555 titles, and 154 journals, while the digital library provides access to 215 online journals and over 900 ebooks supported by department libraries and faculty prepared notes. The campus also offers a sports complex with a gym, indoor games, volleyball and basketball courts. Separate hostel facilities for boys and girls accommodate 700 students with 350 for boys and 350 for girls, with access to library, computers and gym, along with strict safety measures and mandatory parental consent for leaving the premises. As an autonomous institution, the exam branch is the most important academic unit. Headed by Dr. N. Srinivas Rao, Dean of Examinations, it ensures fair and transparent conduct of examinations, systematic evaluation, and timely declaration of results. My dear students and parents, infrastructure creates opportunity, but faculty transform this opportunity into learning. This institution is supported by 298 teaching faculty members, around 40+% of whom hold doctoral degrees, and 32 professors serve as research supervisors. Recognized research centers in CSE, ECE, and EEE strengthen our culture of advanced learning and inquiry. Our faculty have secured research grants of 303.28 lakhs from various agencies like DST, AICTE, SERB, and many more, and published 1,045 Scopus indexed papers and contributed significantly to patents. Coming to the students' achievements and certifications. Student development, as has been told by the previous speakers, begins in the very first year. From the first year itself, students are encouraged to strengthen their programming and problem-solving skills through platforms such as LeetCode, HackerRank, and many more. Students are encouraged to use GitHub to document and showcase their technical work and gradually build a strong professional portfolio. During the last academic year, our students completed more than 7,140 certifications from Cisco, Red Hat Linux, Infosys,
Oracle, and NPTEL. Over 720 students have secured internships in CTS, PwC, Ultratech, and many other core companies. Events conducted by professional bodies like workshops, conferences, hackathons, and technical competitions help them connect classroom knowledge with real-world practice. Our student ideas have also attracted substantial funding from MSME, around 50 lakhs for projects in road safety, landmine detection, women's safety, and smart mobility. Often, we are proud of our students. Our students and alumni have brought pride to this institution across academics, innovation, and global competitions. We are proud of Ms. Patika, an alumnus of ECE, who contributed to the mission critical software behind Vikram 1, India's first private orbit rocket mission launched by Skyroot Aerospace on 18th July 2026. Our CSE alumnus, Mr. Manikanta Sirumalla, founded Autoclosure LLC and developed its AI-powered fitness platform, RepTrack Pro. The startup won $4,000 innovation grant and earned global recognition with an invitation to present it at Apple's Worldwide Developer Conference 2026. Current CSE AML final year students, Muhammad Abdul Rahman Pasha and Abdul Mudabir, founded GWD Global, a platform that connects clients with a worldwide network to deliver creative and technology-driven projects. The startup has delivered over 230 projects across 10 countries and is developing solutions in sports, infrastructure, property management, and automotive marketplace. Continuously, our students' teams were selected for the Smart India Hackathons conducted by AICT, and a team of students from EEE and IT have won the finale of the Smart India Hackathon 2022. An AI student, Ms. Srikali Ralabandi, has secured admission into the prestigious Carnegie Mellon University. Our students, apart from academics, have excelled in sports and other activities also. During the last academic year alone, 19 students competed in South Zone and All India inter-university tournaments and 11 sports. Students' teams from our institution delivered outstanding performance at state and national tournaments, securing 14 winner titles and 2 runner-up positions. As told by the previous speakers, NCC and NSS units in our campus inculcate discipline, leadership, patriotism, and social responsibility through community service and national initiatives in the cadets. Student professional chapters such as IEEE, IATE, CSI, IEI, along with technical and literary clubs, the ESEL, the NGOs such as Street Cause and Hope foster technical skills, creativity, innovation, leadership, and social responsibility. I encourage every student to join at least one meaningful activity, not merely for a certificate, but to contribute and discover your own voice. During the last academic year, as told by our training and placements department, VJIT students secured 967 offers from 116 companies with an average CTC of 5 lakhs per annum and the highest package exceeding 21.5 lakhs. Placement is not an event that begins in the final year. It is the result of what you do from the first year, your attendance, your fundamentals, communication, coding or core skills, projects, internships, and professional behavior will reflect in your placement achievements.
The institution can create opportunities, but preparation must be yours. My dear students, success is built over time. Use your 4 years at VJIT wisely to grow more skilled, confident, and responsible each day. Attend classes, laboratories, and skill activities regularly. Follow the dress code, learn beyond the syllabus, and actively engage in projects and every competitions. Build meaningful relationships with classmates, seniors, faculty, and mentors. Make wise choices and avoid habits that distract your goals. Remember, true freedom always comes with responsibility. Do not spend your 4 years merely attending college. Spend your 4 years building the person you wish to become. Dear parents, your role continues well beyond admission. I request you to stay connected with your ward's faculty mentor. Please do attend parent-teacher meetings and closely monitor your ward's academic progress. Install and regularly use Campex, VJIT's LMS management system, regularly to stay informed about attendance, fee payments, events, results, and other student support activities. Dear parents and students, VJIT will provide guidance. Families will offer encouragement, and students must bring effort and perseverance. When we move forward together, success becomes inevitable. On behalf of the entire VJIT family, I warmly welcome you all. May these 4 years shape your knowledge, strengthen your character, create lifelong friendship, and transform your aspirations into achievements. The entire VJIT family stands besides you, supporting you at every step of your journey. Thank you, and my heartfelt wishes to each one of you. Thank you, one and all. Thank you, ma'am, for the detailed explanation about VJIT for our parent community and the student community. Next up, we have our distinguished guest, Archana Gay, Senior HR Specialist, HR Analytics, Talent Acquisition, and AI in HR. Archana Gay is a result-driven HR professional with 7 years of experience in talent acquisition, HR operations, learning and development, workforce planning, employee engagement, and HR technology. She's experienced in leveraging AI and data analytics to optimize hiring, enhance employee experience, and build scalable HR processes. Her professional experience include Senior HR Specialist Trilogy Innovations, Human Resource Specialist Trilogy Innovations, Training and Development Chirito, Talent Acquisition Specialist, HR Intern Reliance Industries Limited, Internship Trainee Hindustan Aeronautics Limited. We welcome Archana Gay to address the gathering. Hello, hi everyone. A pleasant good afternoon. And first of all, welcome all the students. Okay, so I'm also a recent graduate. Thank you, ma'am, for the quick introduction. So I have done my engineering and I also got graduated in 2019. First of all the very best. I want to start with that. And there are multiple aspects. So I'll just address the parents first. Okay, congratulations on getting your students admitted to VJIT. And I know, I got recently graduated and I also have very doting parents, Don't take much efforts, do whatever you can, don't take much stress. But I want to start by saying this, please push your children, right, to do better every day. You should not limit that. Okay, you're going to the campus, that is enough. You have to do much more than that. So, in your children's success, you have a lot or a very high contribution or a very important part to play. I'm sure majority of the students are from Hyderabad or they'll commute from nearby region, if I'm not wrong. Yeah? So parents can support them in a way make sure that they are eating good food, healthy food, and please push them to study better because
Every time in first year I see so many students getting admitted, I want to make it clear, like when I come from corporate, just getting good CGPA is not enough. Maybe your kid is coming every day to the campus, having 100% attendance, that is not enough. Having 8 CGPA, 8.5 CGPA, it's okay, you can appreciate them, but please don't settle with that. Getting 8 CGPA, 9 CGPA is not a clear metric that, okay, this student is brilliant. Because when I hire at Trilogy Innovations, we don't have the criteria of CGPA. Even if your student has 7 CGPA or 9 CGPA, for us, they are both same. We'll give them an opportunity to sit for the placements, right? So, please understand, just attendance and academics, obviously you have to do that, right? That is the decorum or discipline the students need to maintain. But apart from that, you have to understand just academics will not be enough. You have to understand from the first day that, okay, you're taking admission for a very crucial role, right? Engineering. And I believe most of you are taking admission into engineering in the era of AI, right? So you will be aware, like, okay, what is the competition? How competent you are expected to be, and what is the requirement? And I'm hoping that you guys are extremely passionate about tech. So just from day one, I want to set the expectations straight. Any company you go tomorrow that, okay, I want to get into Google, I want to get into Amazon or Trilogy. The only expectation that we have from you is we are looking for great problem solvers. There is no fixed curriculum. Okay, you study these 4 things and you will get a job. You study coding and you will get a job. No, that is not relevant anymore. Why? Because there are AI tools. Everyone is hearing so much. AI is there everywhere. But you have to understand, okay, you cannot outbeat AI. The models are getting so strong every day. But as a student, right from day one, you have to think in a way, how can you leverage AI for your success? You cannot outbeat AI, right? So don't think, okay, I'll just learn too many things, I'll rectify, I'll mug up. No, that will not work. Because every day something new is coming. You guys have taken admission into engineering, and if you're only focused on curriculum, that will not change overnight, correct? But tech is evolving every day. So you have to be very much agile, very much proactive. No matter you're from CSE background or electronics or civil, you have to understand how can you make use of relevant LLM tools. See, you have everything at your fingertips. You can use Google, you can use any LLM tool, use ChatGPT, use Claude right from day one. Think, okay, say for example, you have a task to complete. Have your approach in your mind and then have one more approach. Check with any LLM tool. This is the task I'm expected to do. What is your approach? Evaluate which way is better. So your end goal, right from day one, should be how to be a good problem solver. You have to level up your thinking. It is not going to be task oriented because you see during 11th, 12th, you just study some curriculum. Even while preparing for JEE, you have to crack an entrance exam. You have the curriculum. Obviously, still out of the box questions will come that will test your thinking. So whatever you are studying in your academics, that is building your foundation. That is not the justification of what knowledge you have or what we are testing. So please every time parallelly make sure with your academics, you are having real-time exposure. Go to colleges, like there are so many colleges in Hyderabad, right? When you come in second year, third year, you will have an opportunity to go to other campuses for hackathons. Visit, participate, please motivate your students, to do multiple activities and keep a track what they are doing, what they are learning. Maybe you might not understand, but make them speak. What is it that you are doing apart from academics? Trust me, academics is not enough. It is not even the bare minimum in today's world. Tech is ever evolving. Focus on being a good problem solver. And second thing is, I know everyone will be motivated. Okay, this is first day. Parents will push you. You have to study 4 years. You have to get out of the college after 4 years and you can come back here for the graduation day, right? But in the meantime, you have to focus on how to get the best package. See, everyone is studying the same curriculum. Everything will be similar, but you have to keep a mark that, okay, right from day one, I'll be proactive. You cannot cut slack. That, okay, I'll start preparing in second year, third year, final year. Most of the students, they start preparing in final year for full-time placements. But you have to be aware, like companies like Amazon, Google, what is the hiring timeline of these companies?
even Trilogy, we offer package of 32.5 LPA. Okay? So companies like this, we hire for interns and we hire in second year only. And most of the students, they are not aware. They keep dreaming like, okay, I want to get into Google, I want to get in Amazon. But we already hired, all these companies, they've already hired in second year. So please be aware what is going on in the market, what trends are going on. So be very proactive and you should learn how to take ownership of your life. Don't be blank, okay, I've just got the admission, whatever professors will teach me, that will be enough, they'll get me companies, that will be enough. No. You have to apply off campus, you have to apply for internships starting second year. Like third semester, you need to have real-time exposure, because when I come from a company to hire someone, I look at what projects you have built. It doesn't matter you're from CSE, civil, electronics, you have to build some projects. What that projects are going to be like, you have to follow people on LinkedIn from your dream companies, or some mentors you should have from day one. So you will not be stuck. Like you will ask your seniors, but sometimes they will also not know. So please have a clear goal from day one. And when you start your day, you have your regular college starting Monday, right? Your curriculum will go on, but have a roadmap. Okay, I want to become a full stack engineer. I want to get into government role for this electronics job. Go to ChatGPT, search. What is the requirement? What is the roadmap? What should I prepare? What kind of roles are there if I learn this particular tech stack, or how can I apply in all of these things? Parallel to your academics, your parallel course for 4 years should go on. Am I clear, everyone? So just be very proactive, take ownership of your life, and please don't slack that, okay, I'll start from next month, I'll start from next week. You have to understand, majority of you are from CSE, AI, ML. I was just seeing the numbers, right? So you have to be very good at coding. I'm just giving one quick example, okay? Everyone hears coding, right? But now there are LLM tools that can write very complicated piece of code for you, right? So in that time, do you think you should learn coding? What do you think? Yes or no? Some students like from CSE, no? No, that is not the right approach. And even I was interacting with final year students, they had the similar approach, right? But if you are not using your brain for a simple task, then basically there is a jargon called as vibe coder, and that is very much trending these days. Say for example, you don't know how to code, you are just using some LLM tool to write the code. I can do that, right? Why would I hire you? Say for example, tomorrow any AI tool is making some mistake. How do you fix that? If you are not an expert, you cannot fix. So whatever it is that you are studying, please make sure that your fundamentals are clear and you are a master of it. White coder, you will not get a job, trust me. Your fundamentals needs to be absolutely crystal clear, whatever field you are choosing. Okay, maybe what you know, what you are studying, LLM can answer better than you or can perform the task much more better or in an efficient manner, but then you will not get a job, right? So starting day one, please parallelly evaluate. I'm not sure how much you're exposed to the news, but every day some new startup is coming and it is getting closed after 2 or 3 months. Why? Because Claude or ChatGPT is launching some new model and it is actually taking jobs. I'm not saying that there are no jobs. There are crazy number of jobs available in the market right now, but for the right candidate, you should have exposure. Okay, what you need to study exactly. So just one takeaway from here is take ownership of your life, your career. Be aware that, okay, this is going on in the industry and I need to know this. Something is required, ABC skill set is required, but you are studying XYZ and you're not aware. So you need to bridge the gap from day one and please be very much proactive. Okay. All the best, guys. Thank you. Thank you, Archana, for all the reality inputs in the corporate world. May I now request our Secretary Sir, Dr. Palla Rajesh Sir, and our Principal Madam, Dr. Srujana, to felicitate our guest as a token of appreciation and gratitude. Audience, a round of applause for our guest.
doing the honors. Next up, our distinguished guest is Dr. Prasad Chittimalla, Transformation Coach, Enterprise Agile Leader, Lean Six Sigma Consultant. Dr. Prasad Chittimalla is a transformation professional with 30 plus years of global consulting and leadership experience driving business and IT transformation, agile at scale, Lean Six Sigma, and digital transformation initiatives across Australia, North America, Japan, Singapore, South Africa, Belgium, and India. He has successfully led large-scale transformation programs, operating model design, transformation management offices, agile implementations, and enterprise coaching for organizations across the retail, banking, healthcare, mining, telecom, manufacturing, energy, and technology centers. Welcome. So please address the gathering. I am audible? Is it okay? Okay, good afternoon, everyone. First of all, respected Dr. Rajeshwar Reddy sir, Dr. Srujana madam, and senior deans and faculty, and dear parents, and my dear friends. I am very glad that I am here, and I was actually talking to Principal ma'am and other senior colleagues. When I entered this campus, I felt very homely. I felt as if I have come home. Is it clear? Is it okay? Okay. The reason is, actually I started my career with teaching, actually. In NIT Warangal, long back, very precisely 37 years back. So I was teaching bright, young 70 students when I was at 21 years old. So that was the time where I really developed my passion towards teaching. And then later on, I went on to, I think, tell me, is it okay? Oh, is it okay? Okay. So, after that 3 years of teaching stint, I went on to PhD from IIT Bombay, Mechanical Engineering. Then, you know, right, it was about 5 years' time. Things change. That's why when you finish your 4 years, things will change. But the kind of change is really, really fast now. Okay. But when I completed my 5 years degree or PhD, things have changed. The IT was booming and there was a wave, right? I got into that wave IT and I never knew how 30 years have gone in that industry. Well, when I was requested to address the gathering, I was just thinking, what should be the message here? So if I say that, okay, study well, Hello? Hello? Okay, okay. I'm used to do without mic and all. I used to conduct a lot of workshops. But anyway, I will see if I can manage this. Okay. I will. Are you comfortable with this? Yeah, either way, I like free hand, but okay. Can I? No, it's fine. Thank you. So, okay, we'll see. We'll manage it. Yeah. When I was asked to address this gathering, I thought, okay, it's a big responsibility. Yeah, they are having a lot of hopes that, industry expert come here and give some message. So, if I say that, okay, please work hard, study well, get some good CGPA, get into some good company, your life will be settled, right? If I say that, it is pretty much boring. Yeah, you have been hearing that. So instead, what I thought was, I will try to message in 4 different easy to understand, easy to digest bites. First, your dreams, your story, your role, and your journey. These are the 4 areas I want to touch upon so that you can take something away from this so that you can become industry ready. When I say dreams, actually in front of me, I am not seeing a gathering of first year engineering students. I am actually seeing thousands of dreams in this gathering. Dreams of students, dreams of parents, dreams of teachers, and everyone. So far, your parents have been owning the dream. They have been carrying on their shoulders.
and helping you, guiding you, encouraging you, rather following up with you in terms of study well, get good marks, things like that. Today you are here because of their hard work, their whatever perseverance. Now it's time to change gears. Now it's time for you to take that complete ownership. As Archana ma'am mentioned, it's the kind of, you need to take that ownership of your goals, your future, okay? Okay. Please let me know whenever it is not good or okay. Is that okay? So that was it about the kind of themes. The second topic is your story. Okay. I know you're all standing in the front lane of the race. In next 4 years, you will be running a marathon. You know what is a marathon, right? It's slow and steady and it's a long way to go. There will be ups and downs. But actually, I can say that even 3 decades back, I was also on that seat. Okay? I understand the kind of curiosity you have. I mean, I was also so excited, curious, uncertain, unaware what is going to happen to my future, things like that. But I never imagined that this quality engineering education can take me miles across countries, across clients, across domains, across technologies, across methodologies. It's enormous. There is so much remaining here. Okay? So I'm very happy. I'm very proud to say that yes, that engineering degree has given me that opportunity to really explore myself. So that is the kind of story. So after 4 years, if I ask you what you will become, after 4 years, what you will become? So it's not about just becoming an engineer with some good CGPA, right? So if someone asks you, or when you come for convocation, someone asks you on that day, what is your story? Instead of telling, I have graduated in mechanical engineering with so-and-so CGPA, probably I would say, I explored my potential, I discovered my strengths, I embraced different technologies, I created new opportunities, I built confidence, and more importantly, I became a person actually ready for the industry. So you have to make a difference. In these 4 years, you have to equip yourself to make a difference. M-A-D, make a difference. Make a dent, M-A-D. In both the cases, the acronym is M-A-D. You need to be really mad about something. So in order to make a difference, you need to be really mad. Think of all great founders of so many startup companies, how they started off. So what is the story you want to tell? Write yourself, script your story. Then coming to my third point, that is your role. By dictionary definition, engineer means the person who builds, maintains machines or structures or computer systems, right? But, okay, as an engineer, you have built something, a computer system or a machine or a structure. What if no one uses? What if no one uses whatever you have built? It's a waste, right? It's a waste of time. So what is important is, it's not about building something, it is about problem solving. That's what Archana madam was saying, right? You need to focus on what is the problem I am solving, for whom I am solving this problem, who is my customer. By the way, who is your customer? Whoever receives your output, right? So how do you ensure the customer receives value from it? Okay, I will tell you a small story here. What is value? Value. Customer should be willing to receive that, should be using, right? So what happened was, when my son was very small, 7 years or so, we went to a supermarket. He got hold of a small toy and he was pestering me to buy. Not that I could not buy, but I was not interested because the toy seemed to be he seemed to be just gathered toy just like that, not really interested. What I did, okay, I will buy, but I will cut from your pocket money. The moment I said that I will cut from your pocket money, he has thrown that toy. What happened? The moment he became the owner, the moment he became the person who is paying,
He decided the value is there or not. So he has thrown it. So that is why in all my workshops, I always take this example. What is the value? Value is something your customer is willing to pay for it. Yeah, that is where. In fact, at the end of 4 years, different people get different packages, right? That is a value your customer is seeing in you. Okay? If they see the value, they will offer you more. End of the day, understanding customers, understanding their problems, empathizing with them, understanding what they really want, all that stuff. So it's all about that. So there is a beautiful book recently I was reading, Fall in Love with Problems, Not the Solutions. Very beautiful book. So, by Yuri Levinin. What it is telling is problem, understanding the problem, going to the root cause, then only you get into the solution mode. Otherwise, you are scratching the surface, right? Then comes the fourth point, your journey. Okay, you are starting your journey. I'll take two kind of examples. Time machine. Here, who doesn't want to go back in the time and live life in a different way, do things differently? Everyone wants, right? But do you have the luxury of going back? I don't have. We don't have time machine to go back and decide a better ways of doing. Instead, you talk to your seniors. I am talking about first year students. Your seniors are your time machines. Your seniors have already gone through these 4 years. They know what they have done, what good and bad they have done, right? So they will tell you, probably they may be scratching their head, I should have done that, I should have done that. Right? So that is where you can learn from them, learning from others actually. So it's nothing but you are actually going back 4 years and trying to understand before even you travel, right? Yeah. Another example is, before you travel, you are taking a train journey. Before you go to a new place, what do you generally do? You always try to inquire about the new place. What it is, how things are there, what kind of things I need to get there. Generally, people go to US, they talk to their friends in US, asking the weather and what kind of stuff they need to bring. So it's about trying to gather that information, trying to understand what is needed. Here when I am saying the destination, I am talking about the industry. Industry is your destination. So better you understand what industry needs, right? So again, there are 2-3 ways of doing that. Talking to your seniors, understanding from them, yeah? Whatever they learned, how useful it is, what they should have done things differently, all that stuff. Second is, I'm sure your college keeps on getting industry experts, conducting trainings and workshops. That is how you can learn from them in terms of what industry really needs. So that is one thing. Third thing, train journey, right? So from home you take whatever you have, and during the journey also, whenever a station comes, you will stop, you buy things, whatever you don't have. Similarly, you too have say stations. Every semester, there are some holidays coming. So 4 years is a train journey. Every semester, there are some holidays. Those are the stops. That is where you need to sit, relax, think, what is needed, how can I get it? Can I get some courses? Can I complete some courses? So make use of those those couple of months' time. That is your stations. So these are the 4 buckets I thought I will definitely pass on the message. Just to summarize, change of ownership from your parents to yourself. You own your destiny, number 1. And parents, I request, please trust your children. When you trust, they deliver better. Gone are the days of micromanagement, right? Even in industry, we call the term micromanagement. When you do micromanagement, the performance is low. When you trust them, when you empower them, the performance is very high in agile world. Okay, so I will not go into the technical terms here. So, be mad about something, discover your potential. More importantly, identify your time missions. Who can give you, who can guide you, right? Without you experiencing it. Now, as ma'am mentioned, no conversation ends without talking about AI, right? Even chai is also, they talk about AI. You know what is AI chai? Adrak ilai chai. Okay, so people talk about that. So that is the level of discussion happening around us. Lot of apprehensions, lot of doubts, what's going to happen, etc. So there is a saying, 80-20 future. People talk about it. What is your understanding of 80-20 future? 80-20 future. What is your understanding?
Some people say, I know it's very difficult to interact in such a large gathering, very difficult to hear from you. But some people say it is 80% AI, 20% humans. They talk about work distribution. Does it mean that humans are only involved in the 20%? Does it mean that 8 out of 10 people will lose jobs? No, not necessarily. There are another set of people talk about 80-20 means 80% execution, 20% oversight. Oversight by humans. Does it mean that humans will do only oversight? No work? Can anyone pay only oversight? It's not like that. What is really important to understand is 80% execution by AI only on the routine, mundane tasks which are repeatable. Creative and which really requires thinking, the visioning and everything is done by the humans. Still we have control. Humans still have the control. But when you talk about ownership or accountability, AI, zero accountability. Can any AI solution will assure you that this will work? You see, anytime you generate AI solution, down below it is written, right? It can go wrong. Please review. That means no accountability. Humans have 100% accountability. That is why the role of humans is really, really important in terms of reviewing the output of AI, making sure it is solving the problem, making sure it is not disrupting anything which is already working, making sure it is aligned to the customer needs. Can AI interact with the customer? Right? No. Humans, you interact with the customer, understand the requirements, you feed the requirements to the AI and you get the solution. But your responsibility is to make sure it is doing a right job. Okay, these are the kind of things. Just to summarize this whole AI stuff, AI builds. Humans will decide what to build and why to build. You get it? AI builds. Humans will decide what to build and why to build. That is more important. You should not keep on building something. It is a waste. You need to have why. Why? What is the problem you are solving? Okay, that's the kind of thing. Last, I will not take much time. Last thing, just to be industry ready, there are certain things you need to be really equipped before you go out of this college after 4 years. 7C mantra, 7C, C, English letter C, 7 critical things, 7 C's. Number 1, as everyone talking about, communication skills, the most important thing. The reason is, someone may be excellent in building a software, but when it comes to presentation to clients, it is a person who is good in communication skills is put forward, and finally they will get the credit. So it's a given thing, communication skills. If someone is coming from the Telugu medium background, I request, please immediately address that issue right away. Go to some kind of spoken English. Don't hesitate to go there. You don't have to tell everyone that you are going there, but please equip yourself, help yourself. Okay? Make use of your Toastmaster clubs within your college, where you get the opportunity to talk, public speaking, and all that stuff. Okay? Communication is very, very important. Number 2, computer languages. Again, Archana ma'am mentioned, don't think that AI is there to code and you don't have to code. Don't think like that. Please learn a couple of computer languages thoroughly because it builds your analytical skills. End of the day, you are going to review the code given by the AI. So you need to know coding, right? It's not that something is given, you are deploying. It's not that. Third point is very, very important, which is generally missing, is cross-functional collaboration. See, so far, you have been alone, right? Till intermediate, MSET, everything you are preparing alone, sitting in a corner, doing whatever practices, etc. But industry wants cross-functional collaboration because no project is a single person project. You have to work with multiple people with coming from different backgrounds. Someone may be electronic, someone may be mechanical. You are solving a systemic problem, not an individual domain problem. So you need to understand how to work together in that environment. Fourth, which I already mentioned, understand your customer. Customer focus. You need to understand who is your customer, who is going to pay for it.
That is important. Customer. Critical thinking, yes, challenge the status quo. As a Gen Z, I know you all challenge your parents. Why this is done like this? Why this is done like this? Why can't do like this? All these things, right? Good. That thinking is good. You please apply in your work also. Always challenge the assumptions. See, what happens is over a period of time, assumptions change, circumstances change. So your process also needs to adapt, right? So critical thinking is very important. And sixth one, continuous innovation mindset. Very, very important. In today's world, things are changing. So you need to be really, you come out of that fear of failure. Don't have the fear of failure. Failure is not a sin. Failures will teach you lessons, right? No failure is failure unless you learn from it. So I'm not saying that please fail. Don't take me wrongly. I'm not saying that. I want you to succeed, but failures are part of the life. Most of us generally talk about success, but we rarely deal with failures. So you need to learn to deal with failures. Okay, so that continuous innovation mindset is very important. They talk about hackathons and all. Please participate. Try to innovate something. Try to do even small improvement also is important. Small. Kaizens. In Japanese language, kaizens they call it. Small improvements. Do that. And finally, last but not the least, continuous learning. The most important thing. The day you stop learning, that is the day your value goes down. Start declining. Yeah? Continuous learning, most important. We have seen many disruptions in the industry in the last so many years of mankind. No disruption has impacted a person who has not stopped learning. So that was my last statement. Thank you very much. Wish you all the best. So remember these 7 C's. Thank you. Thank you, sir. I request Secretary Dr. Palla Rajeshwari Reddy, sir, and Principal Madam Srujana ma'am to do the honors of felicitating our guests. I also humble request to all the parents and students who are standing around, please be seated around here for the next 10 to 15 minutes. I again humbly request all the parents and students who are standing around, please be seated. Please be seated. Thank you, sir. 2 minutes. Education is not just earning a degree, it is about creating opportunities, shaping character, and building a better future. A towering personality needs no introduction. Nevertheless, it's my great pride and privilege to introduce Dr. Palla Rajeshwari Reddy, sir, Secretary VJES, and the honorable members of the Legislative Assembly, Jangaon constituency. Behind every successful institution stands a leader with dream not merely to build classrooms, but to build futures. At VJIT Institute of Technology, the dream has been nurtured by a leader whose commitment to education has transformed the lives of thousands of young engineers. Ladies and gentlemen, boys and girls, with immense pride and heartfelt respect, let us extend a warm and gracious welcome to deliver the Orientation Day message from our loved and beloved Dr. Palla Rajeshwari Reddy, sir. అందరికీ నమస్కారం. విద్యాజ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ సృజన గారు, డీన్స్, హెచ్ఓడీస్ అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరితో ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుందో మాట్లాడదామని విచ్చేసి మంచి మాటలు చెప్పి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చిన టీసీఎస్ సంస్థ సీనియర్ అధికారి ప్రసాద్ చిట్టిమల్ల గారికి, మీతో పాటు ఒక 5-6 సంవత్సరాల క్రితమే డిగ్రీలు సాధించి మంచి పొజిషన్లో ఉన్న అర్చన గయ్ గారికి వచ్చి సందేశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ తెలుగు అర్థం చేసుకుంటారు కదా అందరూ? తెలుగు రాకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా? ఇప్పటిదాకా మీరు మీ పిల్లలకు కావాల్సిన అన్ని విషయాలని
ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పారు. అకాడమిక్ డైరెక్టర్ శ్రీలత మేడం, శ్రీనివాసరావు గారు, అదేవిధంగా షికా ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్మెంట్స్ చలం గారు కూడా మాట్లాడి ఉంటారు. డీన్ మేడం, పద్మజ గారు కూడా, మిగతా అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న హెచ్ఓడీస్ అందరూ కూడా అన్ని విషయాలు మీకు చెప్పుంటారు. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఇంతకుముందు మీకు చెప్తున్నప్పుడు 300 మంది ఫ్యాకల్టీ ఇక్కడ ఉన్నారని చెప్పిండ్రు. దరిదాపుగా తమ యొక్క ఫీల్డ్స్లో ఆల్మోస్ట్ 20 లేక 30 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ యొక్క వేదిక మీద కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ హోదాల్లో ఇక్కడ కలిగి ఉండడం మా అదృష్టంగా, మీ అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నా. ముందుగా తల్లిదండ్రులందరూ కూడా, అదేవిధంగా పిల్లలందరూ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ మీద నమ్మకంతో ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో చేరితే తప్పనిసరిగా మేము ఒక మంచి ఇంజనీర్గా తయారవుతామని చెప్పేసి పిల్లలు, వారి యొక్క నిర్ణయానికి మద్దతు ఇచ్చిన తల్లిదండ్రులకి ఇది మా యొక్క విద్యా సంస్థ మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్గా నేను భావిస్తున్నా. అందుకే మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మై హార్ట్ ఫెల్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద పేరెంట్స్ హూ హెస్ పోస్ట్ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్. కాలేజీలో చేరడం అయిపోయింది, కోర్స్ తీసుకోవడం అయిపోయింది. ఈరోజు ఇక్కడ చేర్పించినట్లయితే దరిదాపుగా ఒక 17-18 సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి మా పిల్లల్ని ఇది చెయ్యాలి, మా పిల్లలు మాకంటే బెటర్గా ఉండాలి, మా పిల్లలు మేము ఎదుర్కొన్న సమస్యలు ఎదుర్కోవద్దు, మా పిల్లలు మాకంటే ఎక్కువ విజయాలు సాధించాలని చెప్పి కలలు కన్న తల్లిదండ్రులందరూ కూడా కొంత రిలీఫ్గా భావించే ఇక్కడికి వస్తుంటారు. నేను కూడా మా పిల్లలిద్దరిని ఈ మధ్య కాలంలోనే, ఒకరిది చదువు అయిపోయి ఇంకొకరిది చదువు కొనసాగుతూ ఉన్నది. వాళ్ళు చదువుకుంటున్నప్పుడు మనం ఎంత వారికి మద్దతు ఇస్తామో, మనం చదవలేకపోయినా కూడా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళతో పాటు ఒకవేళ కూర్చొని చదవడమో, వాళ్ళని ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్కి తీసుకెళ్ళడమో, ఆ ట్యూషన్కి తీసుకెళ్ళడమో, వాళ్ళకి ఇబ్బందులు వస్తే వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ ఇబ్బందులు తొలగించడానికి మనం ఏం చేస్తామో, ఆ తల్లిదండ్రుల యొక్క మానసిక వైఖరిని నేను కూడా అనుభవించిన కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో కొంత రిలీఫ్ పొందడానికి మాత్రం ఇవాళ ఇక్కడ రిలీఫ్ పొందుతున్నారని చెప్పి నేను భావిస్తున్నా. జనరల్గా ఇన్స్టిట్యూషన్ అనగానే ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎంచుకునేటప్పుడే చాలాసార్లు మనం ఆలోచిస్తుంటాం. మన ఇంట్లో ఉండే పెద్ద పిల్లలు కానీ లేకపోతే మన బంధువుల పిల్లలు కానీ లేకపోతే మన మిత్రుల పిల్లలు కానీ ఏ కాలేజీలో చేరిండ్రు, ఏ కోర్సులో చేరిండ్రు, ఏ ఉద్యోగం సంపాదించిండ్రు, ఎన్ని డబ్బులు వస్తున్నాయి, మనకు కూడా అట్నే రావాలి లేకపోతే అంతకంటే బెటర్ రావాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పేసి ఒక 5-6 నెలల నుంచేలే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోతుంటే మనం రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓ 4-5 కాలేజీలు పెట్టుకుంటాం, 4-5 కోర్సులు పెట్టుకుంటాం. ఈ కోర్సు ఈ కాలేజీ వచ్చినట్లయితే సంతోషం అని చెప్పేసి భావిస్తుంటారు. కానీ ఇవాళ మీరు మీ ముందు ఇవాళ టీసీఎస్ అనే అత్యంత పెద్ద సంస్థ, భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్ద ఐటీ సంస్థ, అందులో ఉండే పనిచేసిన వాళ్ళు ఇవాళ కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివిందని చెప్పి నేను అనుకోవట్లే. సార్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి మెకానికల్ ఇంజనీర్ చదివి ఇవాళ టీసీఎస్లో అత్యున్నత ఉన్నత పదవిలో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఐ డోంట్ నో వాట్ బ్రాంచ్ అర్చన డిడ్, ఎలక్ట్రికల్, ట్రిపుల్ ఈ. సో డిఫరెంట్ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్లో కాకుండా మిగతా బ్రాంచెస్లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళ యొక్క కంప్యూటర్స్ ఇవాళ ఐటీ రంగంలో కానీ రాణిస్తున్నారంటే ఇట్ ఈస్ ద నాలెడ్జ్ విచ్ డ్రైవ్ దెమ్ టు దీస్ పొజిషన్స్. కాబట్టి ఇవాళ ఈ క్షణం నుంచి వెళ్ళి మా అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అనుకుంటే ట్రిపుల్ ఈ వచ్చింది, లేకపోతే ఏ అనుకుంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ వచ్చింది, కంప్యూటర్ సైన్స్ అనుకుంటే ఐటీ వచ్చిందని చెప్పేసి భావన నుంచి వెళ్ళి యూ ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్ థింగ్.
The basic degree BTech is very important. Which course you are pursuing is not that much important. మీరు చదువుకుంటున్న కోర్సులో పూర్తి పరిజ్ఞానం, పూర్తి నాలెడ్జ్ మీకు వచ్చిందా లేదా అనేది మాత్రమే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవాళ ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ కావాల్సిన నేను వాట్ వీ ఫీల్ ఫ్రమ్ ద మేనేజ్మెంట్ సైడ్ ఆర్ ద త్రీ విచ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ విచ్ ఇస్ ద క్రియేటింగ్ బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ద సెకండ్ వన్ ద బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ, థర్డ్ వన్ అండ్ అకాడమిక్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఒక మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నట్లయితే, ఎందుకంటే మనందరం ఇక్కడ ఉన్న తల్లిదండ్రులు మనందరం చదువుకుంటున్నప్పుడు మనకంత పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లేవు. మనం గవర్నమెంట్ కాలేజీలో కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నట్లయితే ల్యాబొరేటరీస్ కూడా అంత అవకాశం లేదు. టీచింగ్ మెథడ్స్ కూడా అంత పెద్దగా గొప్పగా లేవు. టీచరే గొప్పవాడు, మనం వాళ్ళు ఏది చెప్తే అదే మనకు. కానీ ఇవాళ అట్లా కాదు. Infrastructure to teach them, better infrastructure is required. Technology improved. Classroom lo only chalk and board kaadu. You need to have all kinds of support. By using technology, by using internet, by using subject. Ivala teaching learning methods are different ga maaripoyinayi. Kabatti this institution has best infrastructure facilities on par with the best institutions in India. The last 30 years we could develop best infrastructure required for the engineering students at VJIT. So rest is assured. You need not worry about the classroom or the laboratory or library or required equipment or the required software. Everything, whatever the required is better in place actually. Kabatti infrastructure is the very important tool we feel and we believe and we are practicing here. We have the one of the best infrastructure. You can have it. You can have a look at the whatever we have. The second one, best faculty is required. Everyone cheptaru. కమిటెడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు, డెడికేటెడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు, బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారని. ఖచ్చితంగా మనం మొత్తం భారతదేశంలో చెప్పుకుంటే ఐఐటీస్, ఎన్ఐటీస్ వీటన్నిటిలో కూడా బాగా ఉంటారు అనుకుంటే, వాటితో పాటు మంచి టీచింగ్ ఉండేది మాత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. మీరు చూస్తే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఐఐటి సీట్లు కానీ, ఎన్ఐటి సీట్లు కానీ, నీట్ సీట్లు కానీ ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నది తెలుగు విద్యార్థులే. వాళ్ళు ఫౌండేషన్స్ గట్టిగా ఉండడం, ఆ ఫౌండేషన్స్ గట్టిగా ఉండడం, దాంతో పాటు తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రోత్సాహము, పిల్లల యొక్క కృషి, ఇవన్నీ కలగలిస్తే ఈ దేశంలో అత్యంత ఎక్కువగా మంచి ఫౌండేషన్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఉన్న దానిలో తెలుగు విద్యార్థులు, అందులో తెలంగాణ విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారని చెప్పేసి నేను గర్వంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఇదన్నీ ఇచ్చింది ఏంటంటే టుడే ఇస్ ద ఫ్యాకల్టీ. వీ ఫీల్ దట్ ఫ్యాకల్టీ ఇస్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. ఫ్యాకల్టీ జనరల్గా చెప్పడమే కాదు, మనందరికీ తెలుసు ఆ రోజున మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు టీచర్ ఏం చెప్తే అదే మొత్తం కూడా మనం నమ్మేవాళ్ళం. మనం నేర్చుకుందాం అంటే కూడా ఇతర సోర్సెస్ చాలా తక్కువ. లైబ్రరీలో పుస్తకం కావాలంటే 15 రోజుల ముందు మనం అడ్వాన్స్గా బుక్ చేసుకోవాల్సి వచ్చేది. 15 డేస్ తర్వాత వస్తే మళ్ళీ 15 డేస్ మాత్రం వచ్చేది, మళ్ళీ తర్వాత చేసేది. లేకపోతే కోటికో లేకపోతే ఇంకో దగ్గర పోయి మొత్తం పుస్తకాలు కొనడం కష్టమవుతుందని, ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పేసి మనం వాటిని రెంట్కి తీసుకొని 1 ఇయర్ కానీ సెమిస్టర్ కానీ పెట్టుకొని మళ్ళీ 1 ఇయర్ తర్వాత ఇస్తే మనకు 80% పైసలు ఇచ్చిన సందర్భాలు చాలా ఉండేది. పుస్తకాల కొరత ఉండేది, లైబ్రరీలో ఎక్కువగా దొరకపోయేది, ఇంటర్నెట్ అవకాశం ఉండేది కాదు, టెక్నాలజీ ఇంత అభివృద్ధి చెందలేదు. అయినా మనం కష్టపడి ఏదో విధంగా నేర్చుకున్నాం. ఆనాడు టీచర్స్ మాత్రమే మనకు నేర్పేవారు. దట్ వాజ్ ద ఓన్లీ వన్ సోర్స్ ఆఫ్ టీచింగ్. బట్ టుడే teacher is not the one source. Teacher is only one of the many sources now. On click of the button, you are getting much information
but you have information, that information will be converted into the knowledge. That can be done by a teacher. So that's why we are focusing on the good teachers. We are encouraging them to publish the papers. We are encouraging them to do research in their own fields, so that ఇంతకుముందు ఓన్లీ సింగిల్ వేలో ఉండేది. టీచర్ చెప్తా ఉంటే మనం వినేది అంతే ఉండేది. వాట్ టీచర్ టాట్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ దోస్ డేస్. వాట్ స్టూడెంట్ లెర్న్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టుడే. టీచర్ ఏం చెప్పాడనేది ఆ రోజు ఇంపార్టెంట్. పిల్లవాడు అర్థం చేసుకుండా లేదా అని చెప్పేసి ఎవరు కూడా చేసేవాళ్ళు కాదు. దెర్ వాజ్ నో సోర్స్ టు అథెంటికేట్, టు టెస్ట్ దోస్ డేస్. కానీ ఇవాళ పిల్లవాడు ఏం నేర్చుకున్నాడు అనేది ఇవాళ ఇంపార్టెంట్. ఏం చెప్పిండని కాదు, ఏం వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ దట్ డే. అందుకే ఇవాళ ఉన్న ఇక్కడ ఉన్న టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడ్స్ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ పారాడైమ్ షిఫ్ట్. కంప్లీట్ చేంజ్ అయిపోయింది. టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడ్స్లో ఎంత చేంజెస్ వచ్చినాయంటే, ఈరోజు క్లాస్ అయిపోయిందంటే ఈ క్లాస్లో ఏమి, వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది, ఆ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత పూర్తిగా ఈ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ చాప్టర్ ద్వారా ఏం నేర్చుకున్నాం, వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ దట్ చాప్టర్. ఒక కోర్స్ పర్టికులర్గా సబ్జెక్ట్ కోర్స్ ఒక 4-5 చాప్టర్లు ఉంటాయి. అది అయిపోయిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ దట్ సబ్జెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ యువర్ సెమిస్టర్. వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. అంటే నువ్వు క్లాస్లో ఏం నేర్చుకున్నావు, చాప్టర్లో ఏం నేర్చుకున్నావు, సబ్జెక్ట్లో ఏం నేర్చుకున్నావు, సెమిస్టర్లో ఏం నేర్చుకున్నావు, చివరికి నీ యొక్క మొత్తం కోర్సులో ఏం నేర్చుకున్నావు, వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ ప్రతి టీచర్ కూడా ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు క్లాస్కు పోతే టీచర్ చాలా హీరో. ఏమైనా చెప్తే ఎవరైనా అడిగినట్లయితే నీకేం తెలుసురా కూర్చో అనేవాడు. కూర్చోరా నీకేం తెలుసురా అని. ఇవాళ అట్లా కాదు. ఇవాళ క్లాస్కి పోతే all 60 students are a questions. All 60 students are challenging the teacher. ఒకవేళ అడిగితే సార్ దిస్ ఈజ్ నాట్ దేర్, దిస్ ఐ హావ్ gone to the chat GPT, I have gone to the Meta, I have gone to the Google, I have gone to the different sources, this is showing different. What you are saying is different from this, how it is. అందుకే ఇవాళ టీచర్ అనేవాళ్ళు క్లాస్కి వెళ్తే తరోగా ప్రిపేర్ అయిపోవాలి. ఒకవేళ చెప్పలేకపోతే నేను తర్వాత చెప్తా అని చెప్పాలి, కానీ నువ్వు కూర్చోరా ఇది కరెక్టా అని చెప్పడానికి లేదు. కాబట్టి స్టూడెంట్ కూడా ఇలా బాగా మంచిగా చదువుకొని క్లాస్కి వెళ్తూ ఉన్నారు. అందుకే టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడ్స్లో చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ టు అడాప్ట్ ద లేటెస్ట్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడ్స్. అందుకే ఇక్కడ ఉన్న టీచర్స్ అప్డేట్ కాకపోతే, అప్గ్రేడ్ కాకపోతే వాళ్ళందరూ కూడా టీచింగ్కి పనికి రాకుండా వెళ్ళిపోతుంటారు. అందుకే మా దగ్గర ఉన్న టీచర్స్ అందరికీ కూడా వీ హ్యావ్ బీన్ ఎంకరేజింగ్ దెమ్, వీ హ్యావ్ బీన్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు అప్గ్రేడ్ దెమ్సెల్వ్స్. కాబట్టి ఖచ్చితంగా దే ఆర్ డూయింగ్ బెటర్ జాబ్. అదేవిధంగా ఈ రెండు ఉన్న తర్వాత వెన్ యూ హ్యావ్ ద బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ గుడ్ ఫ్యాకల్టీ, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ టు కంటిన్యూ. ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఎట్లా ఉపయోగించాలి, ఈ టీచర్స్ని ఎలా ఉపయోగించాలి, ఆ పిల్లలు ఎలా నేర్చుకోవాలనే ఒక కండ్యూసివ్ అకాడమిక్ అట్మాస్ఫియర్ ఉన్నప్పుడే ఆ పిల్లవాళ్ళు నేర్చుకుంటారు, రిజల్ట్స్ వస్తాయి. దట్ విల్ బికమ్ ఏ గుడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో వీ హ్యావ్ ఆల్ ద 3 inputs, 3 required compulsory basic things, that is the infrastructure, the faculty, the environment to learn are in place at VJIT. So పేరెంట్స్ అందరు కూడా కంఫర్టబుల్గా మీరు వచ్చి చూసి మాట్లాడి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత, బై నోయింగ్ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ బ్యాచ్, హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఆర్ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ గాట్ placement, not only placements in the higher education, admissions in the elsewhere, that shows the strength of the institution. This institution is, out of the 10,000 institutions, this is placed around 200 in the all India level. This is one of the best institutions in the Telangana, around first 10 institutions lo untundi. NBA ranking lo
దీస్ ఆర్ ద ర్యాంక్స్. అంటే చాలామంది రకరకాలుగా తీసుకొచ్చుకుంటారు, కానీ NBA ర్యాంకింగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ర్యాంకింగ్లో ఆల్ కోర్సెస్ ఆర్ ర్యాంక్డ్ బై accredited by NBA. The institution is accredited by NAC. The institution is ranked by NIRF, and all permissions are in place, whether it is the state government, central government, AICT, UGC, NAC, NBA, NIRF. So these are not given by ourselves. These are given by the regulating agencies. That is why Maku, unfortunately, I am representing a diagonal opposition party, so I am also facing different problems related to your fees. There is a confusion in the fees. చాలామంది మనసులో ఉన్నది, సార్ అది అయిపోయిన తర్వాత, మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అడగాలి, ఫీజు ఏమో 95,000 అని ఉన్నది, 1,15,000 కట్టమన్నారు, రేపు 1,45,000 కూడా కావచ్చు అని చెప్పేసి WPలో ఉన్నది, ఏంటి సార్ ఇది అడుగుదామని చెప్పి కూడా చాలామంది ఎదురు చూస్తుంటారు. అవునా కాదా? మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఎంప్లాయీస్ కూడా ఉంటారు, వాళ్ళందరూ కూడా ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒకసారి DA పెరుగుతుంది, ఎవ్రీ ఇయర్కి ఒక ఇంక్రిమెంట్ వస్తుంది, ఎవ్రీ 5 yearsకి ఒకసారి ప్రమోషన్స్ కూడా వస్తుంటాయి, లేకపోతే ఏదోటి వస్తుంటుంది. మా దగ్గర ఉన్న ఇక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ కూడా ఖచ్చితంగా మేము అదే ఫాలో అవుతుంటాం. ఎవ్రీ 6 monthsకి DA ఇస్తుంటాం, ఇయర్లీ ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తుంటాం, 5 yearsకి ప్రమోషనల్లో ఏదోటి ఇస్తుంటాం. But unfortunately, because of these, since I am belonging to the something else, this institution's fees is struck at 1,15,000 in the last 6 years. 1,15,000 ఫీజు 6 ఏళ్ళ కింద ఫిక్స్ చేస్తే ఫస్ట్ 3 yearsకి, ఆ తర్వాత 3 years కూడా అదే ఉంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ 3 years కోసం ఈసారి గవర్నమెంట్ దగ్గర అప్లై చేస్తే దట్ హ్యాస్ గాన్ టు ద 1,45,000 డిసైడెడ్ బై ద జడ్జెస్ కమిటీ. బట్ డ్యూ టు ద పొలిటికల్ వెంజెన్స్ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ టు ద 95,200. దాన్ని మేము ఛాలెంజ్ చేసినాం. కాలేజీ అన్ని రకాల వస్తువుల ధరలు పెరుగుతున్నాయి, జీతాలు పెరుగుతున్నాయి, జీతభత్యాలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా 1,15,000 ఉన్న ఫీజు 1,45,000 అని కమిటీ డిసైడ్ చేస్తే దాన్ని గవర్నమెంట్ తక్కువ చేసింది. దీనిలో మీరు ఏమైనా చర్య తీసుకోండి అని చెప్పేసి కోర్టుకు వెళ్తే కోర్టు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ మీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫీజు తగ్గించడానికి లేదు, దాని ఫీజు 1,15,000 తీసుకోండి, ఆ 1,45,000 ఫీజు గురించి తర్వాత మళ్ళీ మనం చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటాం. దట్ విల్ బి ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద WP వీ హ్యావ్ ఫైల్డ్ ఇన్ ద హైకోర్ట్. కాబట్టి అది దాన్ని కూడా అందులో క్లియర్గా పెట్టమని చెప్పేసి హైకోర్టు 2 సార్లు ఈ గవర్నమెంట్కి సూచనలు ఇస్తే అత్యంత కష్టంగా తల్లిదండ్రులందరినీ కన్ఫ్యూజ్ చేసే విధంగా ఒక WP నెంబర్ అక్కడ పడేసి వదిలిపెట్టారు. మేము ఇక్కడికి వచ్చి WP ఆ యొక్క రిట్ పిటిషన్ డీటెయిల్ చూపిస్తే అర్థమైన తల్లిదండ్రులు, సార్ మేము పే చేస్తాం, కొంతమంది అర్థం కాని వాళ్ళు ఇదేదో కష్టంగా ఉందనుకున్నారు, అర్థమయ్యి మేము ఎందుకు కట్టాలి, మేము మా దగ్గర డబ్బులు లేవనుకునే వాళ్ళు కొంత అవకాశం ఇచ్చి మళ్ళీ చేసినాం. కాబట్టి ఈ కాలేజీ ఫీజు యాజ్ ఆన్ టుడే 6 సంవత్సరాల క్రితం 1,15,000 ఉంది. ఇవాళ కూడా కోర్టు ఆ 1,15,000 మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు కలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పేసి నోటీస్ ఇచ్చిండ్రు, గవర్నమెంట్కి ఇచ్చిండ్రు, అది డిస్ప్లే చేయమని కూడా ఇచ్చిండ్రు. ఫస్ట్ టైం ఇస్తే డిస్ప్లే చేయకపోతే డిస్ప్లే చేయమని మళ్ళీ ఒక రిట్ పిటిషన్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత 1,45,000 అవుతుందా, 1,15,000 అవుతుందా, 95,000 అవుతుందా అనేది ఫైనల్గా డెసిషన్ ఏదైతే అది ఉంటుంది. ఇది ఒకటి. రెండోది, మరి చాలామంది SC ST స్టూడెంట్స్కి డబ్బులు మరి మాకు వాళ్ళు 0 ఫీజు అని ఇచ్చింది కదా, మరి మేము ఏం చేయాలి? గవర్నమెంట్ ఎంత ఫీజు డిసైడ్ చేస్తే అంత ఫీజు అనేది గవర్నమెంట్ యొక్క ఫీ రియంబర్స్మెంట్లో వాళ్ళు పే చేయాల్సి ఉంటుంది. కోర్టు ఎంత డైరెక్ట్ చేస్తే అదే ఫీజు ఖచ్చితంగా ఆ విద్యార్థులకు వస్తుంది. ఐఎమ్ అస్యూరింగ్ యూ దట్. ఒకవేళ WPలో అంటే హైకోర్టులో ఎంత ఫీజు ఈ కాలేజ్ దాన్ని డిసైడ్ చేస్తే అంత ఫీజు గవర్నమెంట్ ఆ యొక్క స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా ఖచ్చితంగా ఫీ రియంబర్స్మెంట్లో ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉందో వాళ్ళకు వస్తుంది. అది 1,15,000 అని డిసైడ్ చేస్తే 1,15,000 వస్తుంది, 95,000 అని డిసైడ్ చేస్తే 95,000 వస్తుంది. 1,15,000 డిసైడ్ చేసినాం, మరి 95,000 మీ దగ్గర మీరు 15,000 20,000 కట్టినాం కదా, ఎట్లా అంటే కట్టితే గవర్నమెంట్ రేపు ఇచ్చినప్పుడు మీ డబ్బులు మీకు ఇస్తారు. కాబట్టి అందులో వరి ఏం లేదు.
గవర్నమెంట్ ఏది డిసైడ్ చేసిందో, అంటే కోర్టు ఏం డిసైడ్ చేసిందో అంత గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి, గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. కాబట్టి దాని గురించి మీరు రందిపడాల్సిన అవసరం లేదు. కోర్టు డిసైడ్ చేసిన దానికి అదనంగా ₹1 కూడా మనం ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళి తీసుకోము. దట్ ఈస్ ద అష్యూరెన్స్ ఫ్రమ్ ద మేనేజ్మెంట్ టు ఆల్ దట్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆల్సో పేరెంట్స్. సో ఇది చాలామంది మా వాళ్ళు అడుగుతుంటే సో కొద్దిగా క్లారిఫై చేయండి సార్ అని చెప్పేసాను. దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై. అదేవిధంగా మా పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళ చేరిన తర్వాత దరిదాపుగా వాళ్ళందరూ కూడా నేను 2 విషయాలు చెప్తాను, 3 విషయాలు. ఒకటి, సార్ కూడా చెప్పారు, మనం ఇక్కడికి వచ్చింది నేర్చుకోవడానికి, సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి. ఆ సబ్జెక్ట్ వచ్చిన దాన్ని మంచిగా బ్రహ్మాండంగా మనం చెప్పగలగాలి. సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి నాకు క్లాస్ రూమ్కి ఎందుకు వెళ్ళాలి, నాకు మొత్తం ఇక్కడే వస్తుంది కదా అంటే అటువంటిప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషన్సే అవసరం లేదు. మీరు ఇక్కడికి వచ్చింది ఖచ్చితంగా కాలేజీలో రావడం, క్లాస్కి రావడం, క్లాస్లో అటెండ్ కావడం, టీచర్లు చెప్పింది నేర్చుకోవడం. వాళ్ళు నాకంటే తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందని మీరు భావిస్తే మీరు ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకోండి, కానీ ఖచ్చితంగా ఆ క్లాస్లో ఎంతో కొంత నేర్చుకుంటారు. థియరీ అటెండ్ కావాల్సిందే, ప్రాక్టికల్స్ చేయాల్సిందే. ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రాక్టికల్ కోర్స్. నేను ఊరికనేదో థియరీ చేసుకుంటా, బైహార్ట్ చేస్తా, శ్రీ చైతన్య నారాయణలో నేనేం ప్రాక్టికల్ చేసినా చేయకుండా నాకు 99, 100 మార్క్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అట్లా చేస్తా అంటే కాదు. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్, దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్. అది మీకు ఇందులో ఎంట్రీ కావడానికి మాత్రమే ఉపయోగపడ్డది. కానీ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మీకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే జాబ్ రాదు. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా ఏదో చిన్న జాబ్ వస్తుంది, 4 లక్షలు, 3 లక్షలు, 5 లక్షలు సంవత్సరానికి వచ్చే జాబ్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏ గుడ్ జాబ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏ గుడ్ శాలరీ, యూ షుడ్ లెర్న్ ద ఇంజనీరింగ్ ఇన్ ఏ ప్రాక్టికల్ వే. ఏముంది క్లాస్లో కూర్చొని అనున్న ప్రాక్టికల్స్కి వెళ్తే ఆ క్లాస్లో బదులు అక్కడ పోయి ఎంజాయ్ చేయాలి. If you want to enjoy the learning, you have to do the more practicals. ఇంతకుముందే చెప్పారు, ఒకవేళ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉంటే ఏముంటాయి ప్రాక్టికల్స్, కోడింగ్ ఎక్కువగా రాయాలి. ఆ కోడింగ్ కూడా నేను మెటాలోకి పోయి లేకపోతే ఇంకో దగ్గర పోయి కోడింగ్ చేస్తానంటే నో, యూ కాంట్ డూ దట్. వితౌట్ హ్యావింగ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఖచ్చితంగా మీరేం చేయలేరు. కాబట్టి సార్ కూడా చెప్పిన, ప్రసాద్ గారు కానీ మేడం కానీ, అసలు మీరు చేస్తున్న ఏఐ కానీ లేకపోతే వాళ్ళు ఇచ్చేది కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేయడానికి ఎవరు కావాలి? మళ్ళీ మనిషే కావాలి కదా, దానికి నాలెడ్జ్ కావాలి కదా. అంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేకుండా, కోడింగ్ నాలెడ్జ్ లేకుండా నేను ఏదో ఏఐ ఉంది కదా అని చేస్తానంటే ఆ ఏఐ అది చేసుకుంటుంది, ఈ నాలెడ్జ్ ఉండదు, మీకు ఆ నాలెడ్జ్ ఉండదు, పోతుంది, మొత్తం జాబే ఉండదు. జాబ్ ఉండదు, వచ్చిన జాబ్ కూడా పోతుంది. అందుకే ఏఐకి బదులు మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఏఐని అదుపులో పెట్టుకోవాలి. వారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఒకరు ఉంటే ఆయన కింద 5, 6 సీనియర్ వాళ్ళు ఉంటారు, కోడర్స్. వాళ్ళ కింద ఒక 10, 12 మందో జూనియర్ కోడర్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆ జూనియర్ కోడర్స్ అందరూ భయపడుతున్నారు, వాళ్ళ పని ఇలా ఏఐ చేస్తున్నది. ఆ కోడింగ్ చేసే పని అంతా కూడా వాళ్ళు చేస్తుంటే అది కరెక్టా కదా అని చెప్పి ఆ సీనియర్ కోడర్స్ చేసుకుంటున్నారు. అందుకే కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయి, ప్రతి ఉద్యోగి కూడా నువ్వు ఏ టూల్ నేర్చుకో, అప్గ్రేడ్గా. ఈ యొక్క లేటెస్ట్ అవసరం ఉన్న ఈ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు కూడా వాళ్ళ అవసరం లేదు, మనకి ఏ ద్వారానే చేసుకోవచ్చు. దాన్ని చెక్ చేసేందుకు మీకు ఏ నాలెడ్జ్ ఉందో కాబట్టి ఏ నేర్చుకొని చెప్పి ఉన్న ఉద్యోగస్తులకే చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడున్న వాళ్ళందరూ కూడా విద్యార్థులు, యూ మస్ట్ హ్యావ్ బేసిక్ కోడింగ్ నాలెడ్జ్, బేసిక్ లాంగ్వేజ్, కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్. అవి ఉన్నప్పుడు దానికంటే బెటర్గా మీకు ఏఐ టూల్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ 2 కలగలుపుతూనే ఉద్యోగం వస్తుంది తప్ప ఏ ఉన్నది కాదనంటే ఏ చేసుకుంటుంది, మరి మనం ఎందుకు? కాబట్టి వితౌట్ హ్యావింగ్ బేసిక్ కోడింగ్ నాలెడ్జ్, వితౌట్ హ్యావింగ్ బేసిక్ ఏఐ నాలెడ్జ్, యూ డోంట్ గెట్ ద జాబ్. కాబట్టి ఇది ఉండాలి, అది ఉండాలి, ఈ రెండింటి ఉండాలంటే ఇంకెక్కువ కష్టపడాలి. అంతే తప్ప నేనేదో మామూలు నేర్చుకుంటా అని. దాంతోపాటు ఇంకోటి కూడా మంచి మాట చెప్పారు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగుండాలి. మనందరం కూడా పిల్లలందరినీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో నేర్పించినాం, ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివిండ్రు. కానీ మాట్లాడేటప్పుడు ఈ కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత, ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఆ వాట్సాప్ లాంగ్వేజ్ చూసినట్లయితే పరేషాన్ అవుతుంటాం. బ్రో, సిస్, రకరకాలుగా అసలు మొత్తం పూర్తిగా మాట్లాడడం వల్ల స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కూడా ఉంటున్నాయి, మొత్తం పూర్తిగా రాయలేరు. బ్రదర్ స్పెల్లింగ్ రాయాలంటే తప్పవుతున్నది, టెల్ మీ బ్రో అంటారు, లేకపోతే అసలు
వాళ్ళు 4-5 సెంటెన్సులు మాట్లాడితే నేను ఖచ్చితంగా వింటే ఏం మాట్లాడినరా అంటే మళ్ళీ మా కొడుకునో లేకపోతే పక్కన ఇంకెవరినో అడగాలి ఏంటిదంటే ఇది మాట్లాడింది సార్ వాళ్ళని. ఆ రాసేదానిలో అట్లనే రాస్తున్నారు, మాట్లాడేది అట్లనే మాట్లాడుతున్నారు, చివరికి ఆ లాంగ్వేజ్ ఇబ్బంది అవుతుంది. దట్ విల్ నాట్ ఫెచ్ యూ జాబ్. అదేదో చాలా ఫ్యాషన్గా చాలా బాగా ఉంటుంది, కానీ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు లెర్న్ ద సార్ చెప్పింది, ప్రసాద్ గారు చెప్తూ మీరు యూ జాయిన్ ద స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్. నో, నాట్ రిక్వైర్డ్. వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ల్యాబొరేటరీస్, వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఫ్యాకల్టీ. ఇప్పుడే సుజాత మేడం కూడా మాట్లాడుతున్నారు, రెగ్యులర్గా ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు విన్నారు కదా. అందరు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మీ అందరికి అంతకంటే బెటర్గా నేర్పిస్తారు. సో దిస్ వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఫంటాస్టిక్ ఇంగ్లీష్ టీచర్స్, ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ టీచింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి మా యొక్క విద్యార్థులు అందరూ కూడా నాది ఒకటే విన్నపం. మై రిక్వెస్ట్ వుడ్ బి, ప్లీజ్ స్పీక్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఆర్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ద క్లాస్. యూ స్పీక్ వెరీ గుడ్ ఇంగ్లీష్ అంటే మొత్తం కూడా ఫుల్ సెంటెన్స్ మాట్లాడండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ వర్బల్గా మీకు ఎక్కువ వచ్చినట్లయితే మిమ్మల్ని ఎవరు కూడా ఇబ్బంది ఏం పెట్టదు ఉండదు. మీరు మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా లేకపోతే యూ డోంట్ గెట్ ద జాబ్. ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సబ్జెక్ట్, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద ఇంగ్లీష్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ద జాబ్. హైదరాబాద్లో మంచిగా మాట్లాడేటోళ్ళు అందరూ మంచిగా సంపుకుంటారు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి, మన అందరం కూడా వెనకబడిపోతాం. ఊరోళ్ళందరం వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, ఏదో సింపుల్గా పోయి సార్ నాకు వచ్చు కానీ బ్రహ్మాండంగా రాసిన నేను ప్రజెంట్ చేయలేకపోయినా, ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ తెలుగు మీడియం. సో వాట్? యూ మే గెట్ సింపతి. అయ్యో నువ్వు ఉర్దూ మీడియమా లేకపోతే తెలుగు మీడియమా, కానీ ఉద్యోగం ఇవ్వరు. ద పీపుల్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ విల్ నాట్ గివ్ యూ ద జాబ్. సరే అయ్యో అట్లా వచ్చిందా, కొద్దిగా నేర్చుకోమ్మా నువ్వు అని చెప్తారు. లేకపోతే ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ఎస్సీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐ కమ్ ఫ్రమ్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ద బీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్. నో మా ఇంట్లో నేను అమ్మాయిని ఎక్కువ మాట్లాడలేను. This gender, caste, anything will not give you job. These are not the excuses. మీరు ఆ రోజు ఆన్సర్ చేయకపోవడానికి మీరు ఎక్స్క్యూజే అయ్యో నేను చెప్పినా అంటే ఆ ఎక్స్క్యూజెస్తోనే ఆయన ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూ చేస్తుండో సంతోషపడవచ్చు. బట్ దే విల్ నాట్ గివ్ యూ ద జాబ్. యూ వాంట్ సింపతి ఆర్ జాబ్? జాబ్ కావాలన్నా సింపతి కావాలన్నా? జాబ్ కావాలి కదా. కాబట్టి జాబ్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా పోవాలంటే మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలంటే ఇంగ్లీష్తో పాటు సబ్జెక్ట్ ఉండాలి. ఈ రెండు కలగలిపి కొడితే ఉద్యోగం వస్తుంది. లేదు ఏది ఉన్నా ఒకటి ఉంటే రెండోది రాదు, రెండోది ఉంటే రెండు ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. అందుకే మీరు ఇక్కడ మాట్లాడేటప్పుడు తప్పులు మాట్లాడినా కూడా ఇబ్బంది పడద్దు, సిగ్గుపడద్దు, భయపడద్దు, బేషజాలకు పోవద్దు. ఏదైనా మాట్లాడండి, వాడే కరెక్ట్ చేస్తాడు. నువ్వు తప్పు మాట్లాడితే ఏమంటాడు? క్లాస్లో నువ్వు తప్పు మాట్లాడినావు అనుకో, అరే ఏంద్ర బట్లర్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నావు అంటే కరెక్ట్ ఏదో చెప్పురా అని అడగండి. లేకపోతే నువ్వు మాట్లాడిన తప్పు అనుకుంటే నీ గూగుల్లో కొట్టుకో, ఏముందో తెలుస్తుంది కదా. అనవసరమైన పిచ్చి పిచ్చి అని ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసే బదులు కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ కోసం చూడండి, అదే వస్తుంది కదా. కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ ఏంది అని మాట్లాడిన తర్వాత వాడు ఇనలేకపోతే వాడే చెప్తాడు. నువ్వు ఇక్కడ తప్పుగా మాట్లాడడానికి సిగ్గుపడకు. ఇక్కడ సిగ్గుపడితే నేర్చుకోలేవు. నేర్చుకోకపోతే 4 ఏళ్ళ తర్వాత జీవితాంతం సిగ్గుపడాలి. 4 ఏళ్ళ తర్వాత ఎప్పుడు సిగ్గుపడతావా, లేకపోతే ఇక్కడ సిగ్గుపడ్డా, బాధపడ్డా, భయపడ్డా నేర్చుకుంటావా అనేది నీ మీద వదిలిపెడుతున్నావు. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చింది నేర్చుకోవడానికి. మనకు అన్నీ వచ్చు అనుకుంటే ఇక్కడ చేరం కదా. మనకు రాలేదు, నేర్చుకుంటాం, తప్పు మాట్లాడతాం, కరెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఏదైనా కూడా ద పీపుల్ హూ కేమ్ ఫ్రమ్ రూరల్ ఏరియా, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా, నేను కూడా తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నా, ఇక్కడికి వచ్చి ఎంతో కొద్దిగా మాట్లాడుతున్నాం కదా. అట్లానే మనందరం కూడా తెలుగు మీడియంలో మన ఆలోచనతో తెలుగు మీడియంలో ఉంటుంది. మనం చెప్దాం అనుకున్నప్పుడు కూడా మనకు మంచి ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ వస్తే దాన్ని సెంటెన్స్గా మాట్లాడుకుంటాం, వాటిని మంచిగా మాట్లాడుకుంటాం. మనం పేపర్స్ తెప్పించుకోవడం కూడా మర్చిపోయినాం. ఎక్కడైనా చూస్తే కూడా ఇంగ్లీష్ ఏమన్నా వీడియోలు అవి చూస్తే ఇంగ్లీష్ చూడండి, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి. ఇంగ్లీష్ కంబైన్డ్ విత్ యువర్ సబ్జెక్ట్ విల్ గివ్ యూ ద జాబ్.
అక్కడ కూడా కొద్దిగా యాటిట్యూడ్ చూపించొద్దు. మనం ఏం నేర్చుకున్నామో, మనకి ఏమి వచ్చో నిజాయితీగా ఇంటెగ్రిటీగా మన క్లాస్ అక్కడ ఇంటర్వ్యూలో చెప్తేనే మనకు జాబ్ వస్తుంది. నువ్వేం మొత్తం పోయి మొత్తం అడుగుతారా ఇంటర్వ్యూయర్ విల్ చెక్ యూ దట్ వెదర్ యూ నో ద బేసిక్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ బేసిక్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ వెదర్ యూ హ్యావ్ ఆర్ నాట్. అవే చూస్తాడు. ఈ అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ కొంత నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా, ఒకవేళ ఏదైనా పని ఇస్తే చేయగలుగుతారా లేదా, అంతే తప్ప కానీ మొత్తం నువ్వు 4 ఏళ్ళు చదివింది మొత్తాన్ని కూడా మొత్తం ఆ రోజున 5 నిమిషాల్లో 10 నిమిషాల్లో మొత్తం అడగారు. యూ టెల్ దెమ్ ఐ లెర్న్ దిస్ థింగ్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్, ఐ లెర్న్ దిస్ ఫ్రమ్ బియాండ్ ద క్లాస్ రూమ్, దిస్ ఐ డోంట్ నో, ఐ విల్ గివ్, ఇఫ్ యూ గివ్ మీ ఛాన్స్ ఐ విల్ లెర్న్ అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో డూ ద జాబ్. ఒక కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేసే విధంగా మన ఇంటర్వ్యూస్ ఉండాలి. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రావాలంటే నీకు కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, ఆ సబ్జెక్ట్తో పాటు ఇంగ్లీష్ ఉండాలి. ఈ 2 కలగలిపితే ఖచ్చితంగా ఉద్యోగం వస్తుంది. నీకు ఏ రికమెండేషన్, ఏ ఎమ్మెల్యే అవసరం లేదు, ఎమ్మెల్సీ అవసరం లేదు, ఎంపీ అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ డైరెక్ట్లీ మీ డాడీ ఎవరు కూడా చెప్పకుండా పోయి డాడీ నాకు జాబ్ వచ్చిందని చెప్పవచ్చు. మెనీ పీపుల్, మోర్ దెన్ 1000 పీపుల్ ఇన్ దిస్ యూనివర్సిటీ, ఇన్ దిస్ కాలేజ్ ఈజ్ గెటింగ్ జాబ్స్ పర్ యానం. ఇట్ ఈస్ నాట్ విత్ ఎనీ రికమెండేషన్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఓన్ హార్డ్ వర్క్ విచ్ దే ఆర్ గెటింగ్ జాబ్స్. కాబట్టి మీ అమ్మాయిల అబ్బాయిలు కూడా ఐ రిక్వెస్ట్, దే మస్ట్ అటెండ్ క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ. మన తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ఏమనిపిస్తుంది, ఇక నా పని ఇన్ని రోజులు బట్టి ఎంత కష్టపడ్డారో ఇప్పుడు ఇవాళ వచ్చి కనీసం ఇవాళ పొద్దున్న సాయంత్రం కూర్చుంటున్నారు, ఎంతమంది అమ్మాయి సుత్తి కొడుతున్నారా అని చెప్పేసి అనుకుని ఫస్ట్ డే కదా అని చెప్పేసి భరిస్తున్నారు. అవునా కాదా? వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, మాది అయిపోయిందిరా అని చెప్పేసి ఒక నెలకో 2 నెలలకో ఒకసారి ఫోన్ చేస్తారు, మంచిగా వస్తున్నా అని ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందా అంటే పర్వాలేదు. ఈ సెమిస్టర్ మొత్తంలో 1-2 సార్లు ట్రై చేస్తారు, నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ అసలు రారు. మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారంటే మీ అబ్బాయికో అమ్మాయికో అటెండెన్స్ లేదు, షార్టేజ్ ఉందంటే అప్పుడు నెల రోజులు తిరుగుతారు ఇక్కడే. బట్ వీ కెనాట్ హెల్ప్ యూ ఇన్ గివింగ్ అటెండెన్స్, ఇన్ గివింగ్ మార్క్స్, ఇన్ గివింగ్ అదర్, ఎక్సెప్ట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ we can try to help your children. Please try to understand. Please try to guard them for some time. 12 సంవత్సరాలు మీరు చదివించినప్పుడు వాళ్ళ మీద పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం దాకా మీరు మొత్తం పెడతారు. ఇంటర్మీడియట్లో ఎంత కష్టపడ్డారు మీరు? ఇంటర్మీడియట్లో క్లాస్కి మార్నింగ్ వాళ్ళు 5ంటికి ట్యూషన్ పోవాలంటే మీరు 4 గంటలు లేపి తయారు చేసి వాళ్ళని డ్రాప్ చేసి వాకింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళని పికప్ చేసుకొని ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ రెడీ చేసుకొని వాళ్ళని మళ్ళీ కాలేజీలో డ్రాప్ చేసిన సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి. మళ్ళీ సాయంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏముంది, ఏం తిన్నారు, ఏం చేసినని చెప్పేసి మళ్ళీ చేస్తున్నాం. 2 years వాళ్ళకంటే ఎక్కువ కష్టపడి చేసిన వాళ్ళు ఇవాళ అయిపోయిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ వచ్చిన తర్వాత అసలు పట్టించుకోరు. వాడు పెద్దవాడు అయిపోయింది కదా, పిల్లవాడు అయిపోయింది, దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ కన్వర్టెడ్ ఫ్రమ్ చైల్డ్ టు అడల్ట్, సో వేర్ ఇస్ ద నీడ్ ఆఫ్ మీ అని అనుకుంటారు. నో, మీకు మీ అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ వినగలిగే శక్తి మీరు అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి ఈ యొక్క 4 years ఉంటుంది. ఆ 4 years తర్వాత వాళ్ళు ఉద్యోగం చేసుకుంటారు, పెళ్లి చేసుకుంటారు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. మీరు చెప్తే వినరు వాళ్ళు, అంటే చెప్పేంత అవకాశం కూడా మనకు రాదు, చెప్పినా వాళ్ళు వినే పరిస్థితులు ఉండదు. కాబట్టి 4 years ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ కాలేజీకి వెళ్తున్నారా లేదా, సవ్యమైన మార్గంలో ఉన్నారా లేరా, ఏ ఫ్రెండ్షిప్ యొక్క నెట్వర్క్ ఉన్నది, అది మంచిగా ఉంటే పర్వాలేదు. అది మీరు వదిలిపెట్టినట్టయితే కొన్నిసార్లు ఫెయిల్ అవుతాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకందరికి కూడా ఉన్నది ఏముంటారు, ఒక కొడుకు ఒక బిడ్డ, 2 కొడుకులు లేకపోతే 2 అమ్మాయిలు, మ్యాక్సిమం 1 or 2. అందులో మనందరం కూడా ప్రేమతోని మనందరం కూడా, వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే అనుకోకుండా మనం చీట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు, కావాలని కాదు. ఒకసారి అబద్ధం చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఆ అబద్ధాన్ని 10 సార్లు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు. So my request to all the parents, please take care of them for at least next 4 years. At least regularly మీరు రావాల్సిన అవసరం లేదు. once in a month రండి, ఫస్ట్లో అట్లీస్ట్ once in semester రండి. కాలేజీకి వచ్చి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అని చెప్పి ఆ మెంటర్తో మాట్లాడి, హెచ్ఓడితో మాట్లాడి, మార్క్స్ బాగా వస్తున్నాయి, బాగా రాకపోతే ఎందుకు రావట్లేదని తెలుసుకోండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ కమ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ లుక్, అండ్ ఆ తర్వాత నేను చెప్తున్నా కదా, కొంతమంది పేరెంట్స్ 20 మంది 30 మంది పేరెంట్స్ నెల రోజులు తిరుగుతుంటారు. సార్ సంవత్సరం వేస్ట్ అయింది, ఇయర్ వేస్ట్ అయింది, ఎట్లా చేయాలి, మీరు ఏదైనా చేయని చెప్పి మినిస్టర్లతోని, ఎమ్మెల్యేలతోని, పోలీస్ ఆఫీసర్లతోని, ఐఏఎస్లతోని రోజు ఫోన్లు చేపిస్తుంటారు.
There is no use once it is declared, when there is no attendance, యూనివర్సిటీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఖచ్చితంగా ఫాలో కావాలి. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా మీరు దృష్టి పెట్టండి, అటెండెన్స్ ఎట్లా ఉంది, మార్క్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు 950 మార్క్స్ వచ్చి ఇంటర్మీడియట్లో ఇక్కడ ఎందుకు 60, 30, 40 వస్తుందనేది మీరు ఆలోచించకపోతే, మీరు దృష్టి పెట్టకపోతే కష్టమవుతుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్, హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ పేరెంట్స్, ప్లీజ్ టేక్ కేర్. At least once in a while, please come to the college and inquire about your student. So this is my humble request. అందుకే పిల్లలందరూ కూడా ప్లీజ్ డోంట్ చీట్ యువర్ పేరెంట్స్. ఈ దేశంలో ఈ భూమి మీద మిమ్మల్ని ప్రేమించే వాళ్ళు మీ తల్లిదండ్రుల కంటే ఎక్కువ కాదు, ఎవరు లేరు. ప్రతి తల్లి కానీ తండ్రి కానీ మిమ్మల్ని తనకంటే గొప్పగా ఉండాలని చెప్పి కోరుకునే వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు తప్ప మరొకరు కాదు. కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ వాంట్ టు గివ్, యూ గివ్ ఇట్ పాజిటివ్ ఆర్ ద వాట్ ఎవర్ ద ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. డోంట్ టెల్ దట్ నేను ఇక్కడికి వచ్చినా రానియలేదు, రాసినా మార్క్స్ వేయలేదు, రకరకాలుగా ఏదో చెప్పి కాదు. ఎందుకంటే ఈ ఏజ్, ఈ వయస్సు అటువంటిది కాబట్టి వాళ్ళు కొద్దిగా అంత అటు ఇటు పోయే అవకాశాలు ఉన్నది. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా మాకు చేర్పిస్తున్నారు, మేము చేస్తుంటాం, మా చర్యలు మేము తీసుకుంటాం. Once they are out of the college, they are not in our hands. ఆ డిసిప్లిన్ మేము మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 30 సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ మీ అందరూ మా మీద చూపిస్తున్నారు. కాబట్టి మీ పిల్లల్ని ఇవాళ మా పిల్లలుగా ఇవాళ వచ్చిండ్రు. ఇలా మా పిల్లలని మేము, మీ పిల్లలని మీరు వదిలిపెట్టేస్తే కాదు, మన పిల్లలుగా మనం చూసుకొని వాళ్ళందరినీ బాగు చేసుకుందాం. కాబట్టి మై ఫైనల్ రిక్వెస్ట్ వుడ్ బి నాట్ ఓన్లీ దిస్, మన పిల్లలు ఎవరైతే ఇవాళ చాలా ఒత్తిడిలో ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఇక్కడికి వచ్చారు, మన యొక్క తల్లిదండ్రులందరూ కూడా మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు కొంత మన తల్లిదండ్రుల నుంచి కొన్ని సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు, ధర్మం అన్నీ కూడా నేర్చుకున్నాం. పెద్దలు వస్తే నమస్కరించడం, వాళ్ళందరినీ ఏ విధంగా చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. మన పిల్లలకి మనం నేర్పిద్దామంటే మనకు టైం లేదు, వాళ్ళకి టైం లేదు. మన ఒత్తిడిలో మన ఉద్యోగం, మన పని, మన దాంట్లో మనం వెళ్ళిపోతున్నాం. వాళ్ళకు వచ్చినా కూడా ఇగో అంకుల్ రా అది అని చెప్పేసి నమస్తే చెప్పమంటాం, బయటికి వెళ్ళిపోమంటాం. ఎందుకంటే నువ్వు చదువుకోపోరా అని చెప్పేసి, చదువుకోమ్మా అని చెప్తుంటాం. కాబట్టి మన బంధువులే చాలామంది వాళ్ళు తెలియని పరిస్థితి ఇవ్వాల. కాబట్టి మనకి ఏ సాంప్రదాయాలు, ధర్మము అవన్నీ నేర్చుకున్నామో దాట్ షుడ్ బి మొత్తం కూడా కింది వరకు వెళ్ళాలి, వాళ్ళకు కూడా తెలవాలి. తెలవడానికి సమయం ఇదే 4 years. అంతకుముందు మనం నేర్పించినామంటే ర్యాంకులు, మార్కులు, ఈ గోల ఆ గోల మనం అయిపోయింది. కాబట్టి ఈ 4 సంవత్సరంలో మన ఇంట్లో ఉన్నా లేకున్నా బయట ఉన్నా మనం కలిసినప్పుడు, మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏదైతే మంచి పద్ధతులు మనం నేర్చుకున్నామో, ఏదైతే సనాతన ధర్మం, ఆచారం అని నేర్చుకున్నామో అవన్నీ కూడా మన పిల్లలకి ఇవ్వాలి. దట్ ఓన్లీ కీప్స్ అవర్ రిలేషన్ వెరీ స్ట్రాంగ్. మన ఏదైతే తల్లిదండ్రులకు మనకు ఏదైతే పిల్లలకు ఉండే ఆ బాండేజ్ ఉందో అది పెరగడానికి మనం కృషి చేయాలి. వాళ్ళకి చెప్పే సమయం కూడా ఇదే. మనం చెప్పకుండా పోనీరా వాళ్ళు అది ఇది అని చెప్పేసి అనుకుంటే 4 years తర్వాత మనకు వాళ్ళు దొరకరు. 4 years తర్వాత ఇంకా దూరంకి వెళ్తారు, హైదరాబాద్లో ఉండరు, బెంగళూరుకి వెళ్తారు, అమెరికాకి వెళ్తారు, ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తారు. ఫోన్లలో, వీడియో కాళ్ళల్లో మాట్లాడి ఎంత చెప్పినా కూడా నడవదు అది. కాబట్టి మనం నేర్చుకున్న మన తాతలు, తండ్రుల నుంచి వచ్చిన మనకప్పుడు అన్ని పుస్తకాలు లేవు, ఇంత టెక్నాలజీ లేదు, ఇంత లేకున్నా కూడా మనం బ్రహ్మాండంగా ఆనాడు మనం కొన్ని నీతి సూత్రాలు నేర్చుకున్నాం. ప్రతి వేమన పద్యం, ప్రతి నీతి సూత్రం కూడా మనకు బ్రహ్మాండంగా ఎంతో కొంత నీతి మనకి చెప్పింది. ఆ నీతిని ఎక్కడెక్కడ అవసరం ఉందో అక్కడ మనం ఇప్పటికి కూడా మనం దాన్ని వాడుకుంటున్నాం. అట్లానే ఇక్కడున్న మన పిల్లలకు అది మిస్ అయింది. మన పిల్లలకు టెక్నాలజీ కావచ్చు, టీవీ కావచ్చు, ఇంటర్నెట్ కావచ్చు, కమ్యూనికేషన్స్ కావచ్చు, రకరకాల వాళ్ళ యొక్క మోడ్ ఆఫ్ దీనివల్ల మనం మొత్తం కూడా వాళ్ళు అవన్నీ నేర్చుకోలే. అందుకే మన యొక్క రిలేషన్స్, మన యొక్క బంధాలు, మన యొక్క ఆచారాలు, మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు, మన పద్ధతులు, మన మొత్తం మిత్రులందరికీ, బంధువులకు చేయాల్సిన సహాయము, మనం ఎక్కడైతే పుట్టినమో పుట్టిన గడ్డకు, మన ఊరికి, మన బస్తీకి చేయాల్సిన సహాయము, మనం పుట్టిన కులం కావచ్చు, మతం కావచ్చు, కమ్యూనిటీ కావచ్చు, వాళ్ళు మనకి ఏదైనా ఇచ్చినట్టే వాళ్ళకు మళ్ళీ చేయాల్సిన సహాయము, ఇవన్నీ కూడా మనం ఖచ్చితంగా ఈ 4 ఏళ్ల కాలంలో మన పిల్లలకు ఖచ్చితంగా చెప్పాలని విజ్ఞప్తి.
ఇంజనీరింగు, టెక్నాలజీ, కోడింగు, హ్యాకథాన్స్ మిగతా అన్ని మేము చూసుకుంటాం. వాళ్ళ యొక్క కమ్యూనికేషను వాళ్ళంతా ఏముందో మేము చూసుకుంటాం. కానీ వాళ్ళ యొక్క నడవడిక పద్ధతి, మన యొక్క కుటుంబాన్ని ఒక దగ్గర పెట్టుకునేది, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్పాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. కాబట్టి ఇవాళ విద్యా జ్యోతిలో మీరు చేర్పించి ఈ విద్య అనే జ్యోతిని మనకి అందించే భాగ్యం మాకు కల్పించారు. ఖచ్చితంగా అది చేస్తాం. ఇవాళ మీ పిల్లలు మా పిల్లలుగా మన పిల్లలుగా మారారు. ఆ పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తుని ఒక అద్భుతమైన ఇంజనీర్గా, అద్భుతమైన మానవతావాదిగా, అద్భుతమైన సహాయకులుగా వాళ్ళ యొక్క కుటుంబానికి, వాళ్ళ యొక్క కమ్యూనిటీకి, వాళ్ళ యొక్క దేశానికి చేసే విధంగా మా యొక్క ప్రయత్నం అనేది ఎప్పటికీ కొనసాగుతుంది. మా ప్రయత్నంలో పిల్లల యొక్క పాత్ర అనేది ముఖ్యం. మా యొక్క టీచర్స్ బ్రహ్మాండమైన పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి సహాయంగా మన పిల్లల్ని బాగుగా చేసుకోవడానికి, మన పిల్లల్ని అత్యుత్తమైన ఇంజనీర్లుగా తయారు చేయడానికి తల్లిదండ్రుల యొక్క తోడ్పాటు కోరుతూ మా మీద నమ్మకం ఉంచి, కాన్ఫిడెన్స్ ఉంచి ఇక్కడ చేర్పించి ఇవాళ ఇంతసేపు మేము చెప్పిన మాటలు విన్నందుకు మనం అద్భుతంగా ఒక విద్యాజ్యోతి నుంచి వెళ్ళి కాబోయే ఒక అద్భుతమైన ఇంజనీర్ల సృష్టికి మీ అందరి యొక్క తోడ్పాటు కావాలని చెప్పేసి మీ అందరినీ కోరుతూ సెలవు. జై తెలంగాణ. Thank you, sir, for that resounding speech, which will going to stay with them for the next 4 years. Allow me to propose the vote of thanks. On behalf of the VJIT management and the entire fraternity, I extend a hearty vote of thanks to all the speakers, a deep sense of gratitude to our Secretary, Dr. Palla Rajeshwari sir, for demonstrating true leadership in every sense. Gratitude to our guests, Archana Gay and Dr. Prasad Chittimalla. Your presence has truly enriched this occasion. Sincere thanks to our Principal Madam, Dr. A. Srujana, for her coverage of academics. Deepest thanks to our Director of Academics, Mrs. G. Srilata Madam, for providing her guidance at every step. Thank you to Training and Placement Cell Director, Mr. R.V. Chalam sir, for his deliverables. We are indebted to the consistent support rendered by all the heads of the departments and their faculty. We acknowledge the contribution of every person in the Humanities and Sciences Department in completing all the tasks involved in welcoming our freshers. Our sincere gratitude goes to all the parents and well-wishers for joining us and encouraging us. Thank you to the technical team, to the print, electronic and digital media. Finally, to the budding rock stars, we are happy to feel your presence here. Good luck and happy engineering. Okay, before we play the national anthem, please listen to the instructions. Parents and students who wish to visit the departmental presentations, let me guide you through the venues. For the civil department presentation, please follow to the CAD lab that is D block to your right side. D block, right side, CAD lab, room number 209, that is civil presentation. Triple E presentation is at the N block that is diagonal to you, and the presentation is carrying on in N104 first floor. And for the ECE department, that is in the E block, that is a first year block, room numbers 011 and 12, that is in the ground floor of E block auditorium, that is ECE presentation. And then for the AIML presentation, again the E block auditorium. AIML presentation will carry on in the E block auditorium. CSE presentation is in the same venue, that is the C block lawns. And the IT presentation will be carried on in the first floor of the C block, which is behind the stage, seminar hall. And then the CSE DS presentation will be carried in the second floor, the same venue, C block behind the stage, second floor, seminar hall. I hope I'm clear. And another important instruction is the lunch is provided at the hostel premises, that is the straight pathway from the E block. Straight you go, you will meet the hostel. There the lunch is provided. Please accept our lunch and then go back to your homes and come back on the regulated day. Thank you for allowing us to say all these things. And please, I request all of you to stand up for the national anthem. 1 second, Suja. So this is related to hostel. We have constructed one beautiful hostel, exactly abetting this building only. ఇక్కడ
జనరల్గా ఏంటంటే హాస్టల్లో కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. మనం టైమింగ్స్ కానీ లేకపోతే యూటిలిటీ ఆఫ్ ద ఫోన్స్ కానీ వాళ్ళకి ఏ టైంలో వైఫై ఇవ్వాలో అదే టైంలో ఇస్తుంటాం. ఏ టైంలో వాళ్ళని అలో చేయాలనో, ఎందుకంటే మన దగ్గర ఒకసారి చేర్పించిన తర్వాత పూర్తిగా కంట్రోల్ అనేది కాలేజే తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే పిల్లల తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ఎక్కడో ఉండి ఎట్లా ఉన్నారు ఏందని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళ యొక్క బాగోగులు చూసుకోవాలి కాబట్టి కొంత రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. కానీ బ్యూటిఫుల్ హాస్టల్ ఖచ్చితంగా అందులో మీరు పోయి చూసిన తర్వాత రెగ్యులర్గా ఇవాళ మనం పెట్టే భోజనం కూడా హాస్టల్ చేసిన వాళ్ళే, నాకు తెలిసి వాళ్ళే తయారు చేసిండ్రు. కాబట్టి మంచి అకామిడేషన్ కానీ లేకపోతే చాలామంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో జాయిన్ అవ్వడానికి సిద్ధపడతారు, సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత ఏదో విధంగా తప్పించుకోవాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ మేము అమ్మాయిలు కానీ వాళ్ళందరినీ 6 or 7 o'clock తర్వాత బయటికి పోనీయం రానియం. ఒకవేళ ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళాలంటే కూడా హాలిడే కానీ ఇంకోటి వెళ్ళాలంటే పేరెంట్స్ చెప్తేనే, పేరెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తేనే బయటికి పంపిస్తాం. కాబట్టి ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేది ప్రైవేట్ హాస్టల్స్లో ఉండేవి కాబట్టి చాలామంది వాటికి ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. నేను అంటే ఎందుకు మనం అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే చాలా దూరం నుంచి ఉంటారు, వాళ్ళకి కావాల్సిన ఒకవేళ ఇబ్బంది వస్తే కూడా ఇక్కడనే తీసుకోవడానికి చెప్పి ఒక అంబులెన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసినాం. ఎక్కడన్నా దగ్గర నియర్ బై హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడానికి కానీ ఒక వార్డెను, సెక్యూరిటీ, వాచ్మెన్లు, తర్వాత రెగ్యులర్గా వీళ్ళందరూ కూడా ఉంటారు కాబట్టి బెటర్ ఫెసిలిటీ, బెటర్ కండిషన్స్, బెటర్ ఫుడ్ అంటే ఎప్పటికి కూడా ఒక్కొక్కరికి నచ్చింది, ఎవరు నచ్చదు. ఓ రోజున ఉప్పు ఎక్కువైందంటే, ఓ రోజు అదేంటంటే రకరకాలుగా మనం ఉంటే పద్ధతులను బట్టి తప్ప, బట్ ఉన్న దాంట్లో చాలా బెటర్గా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీరు చూసి మిగతా వాళ్ళని అడిగి మీరు టేస్ట్ చేసి ఇవన్నీ కూడా, ఎందుకంటే కండిషన్స్ అంటే పెద్ద కండిషన్స్ కాదు, 6 గంటల్లో 7 గంటలో అనుకుంటాం, ఆ తర్వాత బయటికి పోద్దంటాం. అది నేను మా ఖమ్మంలో మేనమావ దగ్గర చదువుకున్నా. సాయంత్రం 6 గంటల తర్వాత ఇంటికి రావాలంటే భయం అనిపించేది. 6-6:30 ఆయన ఆఫీస్కి పోయి వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మేము ఉండేది. కాలేజ్ 5ంటికి అయిపోద్ది కదా, 4:30కి అయిపోద్ది కదా, ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అని చెప్పేసి రోజు డిగ్రీ చదువుతున్నాడు 3 ఏళ్ళు నాకు రోజు ఇదే అది ఉండేది. కానీ తద్వారా వచ్చి కొద్దిగా హోంవర్క్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మిగతాది ఉన్నట్లయితే భోజనం చేసి మళ్ళీ పొద్దునే 4 గంటలకు 5ంటికి లేసి ఒక క్రమశిక్షణ అనేది అలవాటైంది. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మీరు లేకున్నా కూడా ఆ క్రమశిక్షణ కోసం మాత్రం చేస్తున్నాం. బట్ మీరు చూసి మీకు వాళ్ళని కావాలనుకుంటే మాత్రం కావాల్సిన విధంగా అరౌండ్ 300 సీట్స్ గర్ల్స్కి, అలానే 300 సీట్స్ బాయ్స్కి చాలా బ్యూటిఫుల్గా, చాలా రిస్ట్రిక్టెడ్ ఎంట్రీతోని చేసినాం. కాబట్టి యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ద హాస్టల్ అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ ద అడ్మిషన్ టు దట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. I request everybody to stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।